I will request in charge Physics Department, Dr. B. Malika Ramanathan Madam, to introduce our today's speaker, Professor A. Ramanathan sir. Use como la gente sabe, estudiando en Good morning to everyone. It is my immense pleasure to introduce and welcome today's resource person, Dr. N. Ramanathan sir. Dr. N. Ramanathan, talented head, academic PhD, and Scientific Science Section of Medical Chemistry and Veterinary Science and Associate Professor of PVKN National Institute, Bharat, Mumbai. Joined ICCR Kalpana in 2002 after graduating from Bharat Private School. His research interest includes the development of materials suitable for the separation of valuable tissue products, development of novel materials such as graphene oxides and magnetic materials for the advanced separation, and development of analytical procedures for various reprocessing applications of our nuclear program. In addition, his focus is also towards study of conformations of molecules, transient species like free radicals, carbonyls, unconventional weak interactions including hydrogen, halogen, neutral, and nitrogen bonding interactions. Quite recently, a facility for producing para-hydrogen was designed, developed, and commissioned in his laboratory, which is the first of its kind in India. He has in total 110 peer-reviewed international journal publications and 100 conference publications to his credit. One of his PhD students is currently doing postdoctoral research at very prestigious Caltech, USA. Currently, 5 students are pursuing PhD under his guidance. Thank you. I will request Madam to honor Ramanathan sir with the government samples. It's my turn to welcome Lieutenant A. Ramesh sir, Department of Chemistry, to introduce today's guest, Dr. A. Sriramurthy sir. Good morning to all. It is a great honor for me to introduce today our resource person, Dr. A. Sriramurthy sir. Dr. A. Sriramurthy sir completed MSc from Andhra University, Visakhapatnam in 2006 and joined Baba Atomic Research Center as a training scientific officer. After completion of 15th batch of OCS training at VAR, he joined Indira Gandhi Center for Atomic Research, Kalpakam in 2007 as a scientific officer. He pursued PhD in chemical sciences from the Indian Institute of Science, Bangalore in 2017. He is also an assistant professor at Homi Bhabha National Institute. His major research interests include semiconducting metal oxide synthesis, characterization and studying their applications towards gas sensing and applications of multivariate analysis tools to process the sensors, data and development of solid electrolyte based on publications in peer-reviewed international journals and about 20 national and international conference proceedings and symposia for his credit. He is the recipient of the Young Researcher Medal of the Society for Materials Chemistry for the year 2021. He is a life member of the Society for Advancement of Chemical Sciences and Education and the Society for Materials Chemistry. He has taken deep interest in various SCS-CSE relative activities in delivering lectures,
conducting quizzes, demonstrating experiments for students at different levels of schools and colleges and universities in South India. Thank you, sir, for welcoming our one-day national conference. Thank you. Now the person will welcome Dr. A. Sriram sir to stand. Now I request in charge Zoology Department Dr. A. Tejamurthy sir to introduce the speaker Dr. K.C. Pichai sir. Good morning to one and all. This is my opportunity to introduce the eminent scientist K.C. Pichai, Dr. K.C. Pichai. Dr. K.C. Pichai has joined in Trade Chemistry Division, Indira Gandhi Center for Atomic Research after completing 54th Bath Training School at Calcutta. He obtained his MSc degree in chemistry from the Andhra University, Visakhapatnam in 2009 and his PhD in chemical sciences from the greatest institute, Homi Bhabha National Institute in 2018. Currently, he is working as scientist in solution chemistry and mass spectrometric studies section. And he is also involved in the development of eco-friendly green separation methods for extraction and recovery of heavy metal ions from the different environment like lanthanides and actinides. His research expertise includes the development of novel and fast separation methods for the separation and quantification of lanthanides and actinides by using ultra high pressure liquid chromatographic methods, and he has published more than 40 publications in international peer-reviewed journals. He is a recipient of DAE, means Department of Atomic Energy Young Applied Scientist Award in 2020. He also received IT for the Best PhD Thesis Award for the year 2018. Thank you. Now I request Tejamurthy sir to welcome the speaker Dr. K.C. Pichai sir with the stand. It's time for lighting of the lamp. I request all the dignitaries on the dais as well as off the dais to join in the lighting of the lamp. Prayer day of students.
गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोदकाय गानमन्त्राय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलत्वायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलाक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डकण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतकोदाय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धवक्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि Now, presidential remarks by our principal madam, Dr. V. Jeevanjyoti madam. Good morning, all of you. So, respected Professor C.V. Brahmananda Rao Garu, Dean in Chemical Sciences, IGR, Professor N. Ramananda Garu, Head of the Department in Activities, IGR, Dr. A. Sriramurthy Garu, Scientist F in Material Distribution, Dr. K.C. Vijayababu, Scientist F, Unit Chemistry Division, IGCAR. The full form of IGCAR is Indira Gandhi Center for Atomic Research, Kolkata. Head of the departments of various chemical groups, Chemical Sciences, lecturers of our departments, lecturers from various colleges, students from various colleges, guests, I welcome you all for today's one-day lecture workshop, Nuclear Chemistry, its applications and opportunities to PVKN College, Chittoor. So just now, you have heard the introduction part of our guests from IGCAR. I don't know how much you have understand about that, but they are very eminent persons. They are scientists of our country. I expect a big hand from you. Yes. We are really privileged to have you all here, sir. And they have come all over here to express their thoughts to you. And coming to the nuclear chemistry, you all know the nuclear energy comes from nucleus. You are all science students, isn't it? What do we have in the nucleus? What do we have in the nucleus? In a reactor, we have
protons and neutrons. So energy coming from the nucleus, we call it as a nuclear energy, and it comes from only two processes. What are those processes? Nuclear fission and nuclear fusion. So these are the two processes from where we get the nuclear energy, and it is all doing wonders in the world. Just now we have listened, what are all the applications of nuclear energy? It emits less pollutants. And we have various applications of nuclear energy in the field of electricity, in the field of medicine, in the field of agriculture and whatnot. In the present scenario, most of the students are attracted only towards the computer application and all. Where what I see the employment is, what the students they are getting is, they are just selling the products. They are just selling the product. They are not concentrating in designing the products. So here is the chance to design yourself. So they have all come here to explain the eminence or prominence of nuclear chemistry, or I can say nuclear energy. After going through this workshop, I think definitely there will be a change in you. There will be change in the mindset to what to do and what not to do. I think most of the students will definitely motivated towards the sciences and especially towards the research also. Definitely you will go for the higher studies in sciences. Sciences in the sense, I think you all know, mathematics, physics, chemistry, biology, containing zoology and botany. So listen carefully what they are saying. It will definitely make a change in you and your mindset towards your career also. Because doing only one thing by all the students will make no difference. A change should come from here itself. What they are seeing, as already our faculty, one of our faculty suggested, that most of the students they are attracted towards the other groups. Why not science? Whereas science is making a lot of remarkable changes in society. It helps the society to go, that is the growth of the society, science plays a vital role. And yes, the descriptive part of this, I think our guests will give you. I don't want to take much of your time. I once again welcome all our eminent persons, resource persons to our college, sir. We are very privileged to have you here, sir. Thank you. Sorry for the inconvenience. We expected 200, but it is good to see 400 plus students. That's why the problem has come with the seating arrangements. We arranged for 250 seats, but more than 450 students have arrived from different colleges. Kindly cooperate with us for this valuable program.
Now, message by Chief Guest of today's program, Professor C.V.S. Brahmananda sir. I request you, sir, to give your valuable message to our students. Yeah. Good morning to all. Is it audible to the last? Clear? Yeah. Good morning to one and all. It's great to see so much of people around today. Yesterday we were doing a program, similar program in Kadiri. Unfortunately, it happened to be a holiday, so we didn't get much audience there. So it's nice to see the hall almost full. So for that, yeah, I should first start with the principal, madam, vice principal, head of the departments, dignitaries on the stage, off the stage, faculty members from different colleges, and my dear students. I'm very happy to be here. This is our first visit to this part of the state. We have been to other places, mostly in and around Chennai. We went towards Rajahmundry side, I think, towards Rayalaseema. This is the first time we are coming, and it has been a very great time for us also to be part of it. Yesterday we were at Kadiri, and today we are at CHITTOOR. So nice to see you all. So coming back to the program, as first of all, I would like to thank Bhanu Prakash because he has taken a lot of efforts to make this program work together along with the principal and the other department. So big hand applause for them. It's difficult to organize any type of program like this to provide logistic services. So coming back to the program, as I think a lot of things have already been told by Principal Madam and Bhanu Prakash about nuclear energy. We'll talk about that later because my colleagues from ITICA, Dr. Ramanathan, Siramoorthy, and Dr. Vichya will talk about that, and we'll see what is it all about. We come from a place called Indira Gandhi Center for Atomic Research. Many of you must not have heard it, but it's a part of Department of Atomic Energy, which comes under directly the Prime Minister's office. And BRC, which is in Mumbai, is well known for most of the people. It's in Chennai, around 70 kilometers from Chennai and 10 minutes from Mahabalipuram. I don't know how many of you visited Mahabalipuram. A lot of people know about Mahabalipuram. So we have a big institute there, which is a part of Department of Atomic Energy. It's called the Cradle of Fast Reactors because we work on fast reactors there. What are fast reactors? We'll come back to that later, don't worry about it. So today's workshop, which is basically on nuclear energy and opportunities. As I think everybody showed a concern, starting from Principal Madam, Dr. S. Nagarada, saying that we require people in every field. It's not only computers, software, engineering. There is something else beyond that. Science is a very important area. Without science, there is no technology. Let us first accept that. We require all good people in sciences. It's not that only people who didn't get anything in engineering should come to this. It's not like that. Times will change. We have to go through because we have a lot of engineers today in the country, and we don't have much science students. We also have good students in sciences. So our purpose, we started this association called Society for Advancement of Chemical Science and Education in 2011. 2011 happens to be 100 years of Marie Curie's second Nobel Prize, which she received in 1911. So that year, the United Nations has declared 2011 as International Year of Chemistry. So we started an association. It's purely based on individual efforts to give awareness to the students as much as possible about the importance of science in particular, science in general, and chemistry in particular. So we go to different schools and colleges, mostly in and around Chennai. We started, we slowly went to Karnataka, Kerala, Andhra to a certain extent, where we were trying to bring the awareness and the importance of doing science. Very, very important. Most of the people of all they go to engineering or medicine. The other part, which is basically the basic science, which include physics, chemistry, maths, all these are equally important. The basic foundation of all science is mathematics. And people are not interested in mathematics. That's the criteria of life. Because we are all bothered about what we are not sure about the long-term plans. Without long-term plans, any short-term plan are of no consequence. Without mathematics, you can't think of physics, you can't think of chemistry, any subject.
But you see, most of the departments are getting close, not only Andhra, Tamil Nadu also, people are not pursuing mathematics, physics. These are the very important sciences areas. Chemistry is slightly better because there is scope, better scope, so-called, because we can get into pharma industry and all that. But what is important in life is not money. Of course, money is important, but the passion to drive is very important. What you like is what you should do. What others feel is not important. So our purpose when we started in 2011 was to go to schools and colleges and inspire them, enthuse them to get into sciences. So we started that. We almost for 13 years, myself, Dr. Raman, all are part of the system. We have been doing it almost yearly, monthly one program we'll do where we go to different schools and colleges. So the purpose is to create awareness in sciences in general and chemistry in particular. So what we do is we do some demonstration experiment to show life is full of colors. Chemistry is very interesting that way. And then we give 1 or 2 lectures. We also conduct quizzes. Of course, here we are not doing it because of lack of time. Otherwise, we conduct, if it is across the colleges, we conduct quizzes. Then we have interactive sessions. A lot of doubts people have about nuclear energy. Can I use it as a bomb? How many bombs we have? There are questions people ask. So these are things we will discuss in the end. So we will start with a demonstration experiment followed by 2 lectures. And then the opportunities. Tomorrow, if you want to become a scientist, what you should do? What should the plan? How you should work for that? What are the qualifications you should have? All these things Dr. Siramurthy will tell you in detail. Please feel free to ask as many questions as possible. It's very, very interesting. Science is always a learning process. Even at the age of 50 plus, we still read on a daily basis, we teach on a daily basis, we work on a daily basis. So if you like to learn and teach, science is the best subject you can think of. You can choose any subject, physics, chemistry, maths, based on your interest. So in that way, we are all blessed to be doing science. We also expect some of you to join science and do good work. Country requires good scientists, good leaders in sciences to make the future brighter. Of course, we are getting enough engineers. We have enough engineers. We also have to think science as a career. So those things, whatever doubts you have, you can ask us. We'll also try to clarify as many points as possible. If you want to get into the Department of Atomic Energy, what are the advantages, how to prepare for it, how to get into that, all these things will be taught. I'm very happy to see students from junior colleges because they're in the initial stages. They can always think this is the right time to go to the next direction. People from BSc, if you do BSc, what are the opportunities in the country we have, particularly in the government, like we are from central government basically. So what are the opportunities we have, that will be told. If you do MSc, what are the advantages? If you do PhD, what are the advantages? And if you want to come to our place, what are the methodology of doing that? So all these things will be explained in detail in our presentation. So we hope you enjoy your time, ask as many questions. You can speak in any language, although we prefer not necessarily that all of us understand your language in Telugu, except for Ramanathan who speaks Tamil. But all of us understand Hindi, English, Telugu, Tamil, so you can speak any language. And language should not be a barrier for asking questions. Only thing, you should be bold enough to come out and ask questions. So that's what we expect from you. I hope you enjoy the proceedings of the day. And at the end of the day, your whole day should be having a purpose. And when you go home, what are the long-term plans you have, how to prepare for it. We'll always be happy to guide you wherever you are, wherever you want to be. Only thing is, you have to ask us, you have to speak to us. I hope, have a great day ahead. Thank you very much. Thank you, sir. Now, vote of thanks for this inaugural function. Now, I request our Vice Principal, sir, Dr. Srinara sir, to propose vote of thanks. MPS డిగ్రీ కాలేజెస్ 3 కాలేజ్ జూనియర్ కాలేజ్ 3 వచ్చాయి PCR సభకు నమస్కారం. Today we are conducting a national workshop on nuclear energy applications and opportunities. It is a great pleasure to me to convey my vote of thanks on this inaugural session. First of all, I want to
convey our best wishes to the management and principals of neighboring degree colleges, government and private degree colleges for their immense pleasure and involvement in this national workshop. The students of those degree colleges are happily involved in this workshop, and at the same time, junior colleges, Krishnaveni Junior College, Kannan Junior College, PCR Junior College students are also involved here. For this, I convey my best wishes to all the principals and staff, students who involved in this workshop. And at the same time, the faculty members from other colleges also involved in this workshop. I thank all the friends from other colleges. And at the same time, I convey my best wishes on behalf of our science departments to our beloved principal madam to give this type of opportunity to conduct this type of national workshop on this day in this auditorium today. At the same time, the central figures of this workshop is Professor CVS Brahmanandan garu, Professor N Ramanathan garu, Dr. A Sri Ramamurthy garu, Dr. KC Pichaya garu from ICCAR Kalpaka. All the way they have traveled, take a pain, and they are here for us. They have passion towards students and educational institutions. They are here to aware on the nuclear energy applications and opportunities. So we, the staff members, the principal and the students of our PVKN Government College Autonomous are very thankful to all of them for their involvement in this workshop. And at the same time, I congratulate all the science departments of our college to arrange this type of workshop to give awareness to the students of our college and neighboring junior colleges and degree colleges. And at the same time, I thank the staff members who have involved in this, each and everybody. Thank you one and all. Thank you. My special thanks to Sri Harish, who is from NGO. He arranged a good darshan in Kalipaka for all the resource persons. Special thanks from the college for and now the session for group photo. I request all the lecturers of the PVKN college as well as the sister college and junior college lecturers to have group photo. Then we will start the session. It's time for a group photo. Students kindly sit in your places. I request all the teachers and lecturers who turned out from different colleges to have a group photo onto the stage.
morning. Good morning, students. Let's get away going from the program. All of you comfortable with English? Okay. I cannot speak Telugu. I can speak only not a problem for you. Right? And all of you from chemistry, or anybody is not from chemistry? Chemistry is part of your subject, right? Okay. As Dr. Rama pointed out, that we are from Indira Gandhi Center for Atomic Research Department. For enjoying today's program, the very important condition is should maintain absolute silence. Right? Definitely, you will maintain silent flow. Because this kind of program, most of the time, never you had this kind of opportunity. Right? And therefore, you maintain silent throughout the program. Okay. So, we are okay. We are what Indira Center for Atomic Research. And which is basically the second biggest center of atomic research. Right? I think you may be knowing about GDC, which is situated at Mumbai. Right? There is a person behind this Department of Atomic Energy, and Department of Atomic Energy is directly under the control of Prime Minister. Right? And the person who is supreme in Department of Atomic Energy is Chairman of Atomic Commission. Right? And everybody works the important mandate of Department of Atomic Energy. The important mandate is to provide clean energy to society. And actually, we in India, not only in India, if you take a scenario in the world, that is electricity is very important. Right? We enjoy electricity, the AC and beautiful auditorium for the first time at sea, and a large number of students are sitting in this auditorium, and you are enjoying each and every moment because of the electricity, right? And the electricity is part and parcel, right? And you are visualizing things, and we are communicating through mic, and therefore everywhere the electricity required. And therefore, for production of electricity, there are various ways. It can be a conventional source, it can be a non-conventional, renewable resources of energy. But ultimately, the aim should be to have energy, whatever form they are. For example, the maximum amount of electricity produced from the fossil fuels, that is the coal. Coal is basically the source of renewable. In India, the maximum amount of electricity is drawn from coal, and the resources, as far as the coal is with respect to the coal, is very limited, and the coal is basically imported from foreign countries, and the part number two is, as Dr. Prakash pointed out, that is, it is leading to greenhouse emission, and therefore carbon footprint is very, very important. Carbon footprint is very, very important, and it emits carbon dioxide. And basically, in the case of coal-fired power stations, and we like coal is burnt, the chemical reaction is basically utilized for the production of the power. For example, as Dr. Prakash pointed out, that we get heat energy. The heat energy is basically utilized for getting steam out of water, and water is available in abundance, and this steam is rotating the turbine, and from there mechanical energy is converted to electrical energy, and this is the way to produce a power. And with respect to the windmill or tidal power, and eventually whatever resources which are available, we are utilizing thoroughly. But for tidal power to operate, the land requirement is very high, and it is also seasonal.
and we know that for huge amount of water is required for producing hydel power, correct? And therefore, for constructing a dam, we may have to displace people from places, and therefore that is one of the important challenges. Another important challenge is again seasonal. We have to depend only on the rain, and water availability is very important. And similarly, wind power is also seasonal, right? And solar energy is very, very attractive. Again, solar energy you cannot depend on the night, like daytime only is available, solar energy is available. Ultimately, we should try to harness energy in whatever may be the form. But among all these forms of energies, nuclear energy is a very attractive option, especially in countries like India. And Dr. Homi Bhabha envisaged 3 stages of power program. Homi Bhabha is considered as father of Indian nuclear power program. And he designed 3 stages of power program, and basically the resources, whatever is available in India, and then whatever we can produce using a nuclear reactor. And in the due course, we will be discussing all these things. And here in this session, we are going to conduct exciting chemistry demonstration experiments, right? And why these chemistry demonstration experiments, or in principle, in general, the demonstration experiments are required. And this we can very simply understand by taking the titration as an example. You would have done the titration, right, in your laboratory? Yes or no? No, you did not do that. Anyway, you will do that in due course. There is something called acid-base titration. That is, sodium hydroxide is titrated against HCl to find out the endpoint. The endpoint is basically the point at which the reaction is complete. That is, sodium hydroxide react with HCl to produce 1 mole of sodium chloride and water. And I want to find out where exactly the endpoint occurs, where exactly the 1 mole is completely consumed, right? And for that we use an indicator called phenolphthalein, right? And this is basically the concept. If a teacher teaches this concept in the college, right, in the classroom, then very difficult for you to understand, very difficult for you to catch the essence of that. That is, 1 mole of sodium hydroxide reacts with 1 mole of HCl to produce 1 mole of sodium chloride. And supposing the same experiment is done in the laboratory through a burette and pipette and in a conical flask, and eventually at the end point you will see that there is a pale permanent pink color, and because in sodium hydroxide phenolphthalein has a permanent pink color, in acidic medium like HCl it does not have any color. And therefore experiments are very, very important in understanding the concept, right? And that is what exactly we are going to do now. And we have basically we are a 3-member team: Dr. Shriramurthy, Dr. Pichaya, and Dr. Murthy and Dr. Pichaya are going to do the experiments. And now this first experiment is all about the chemical color switch, right? And Dr. Pichaya has 3 solutions. Basically, solution A is the hydrogen peroxide, and solution B is potassium iodide, and solution C is malonic acid, where starch is added. And eventually Dr. Pichaya is going to mix 3 solutions in equal volume, right? And hydrogen peroxide, you may be knowing, that is, it's basically a molecule which contains 1 extra oxygen in comparison to water, right? And Dr. Pichaya has added solution A into this conical flask, right? And now again he is going to add potassium iodide to solution A, and again equal volumes of solution A, solution B and solution C. And solution C contains malonic acid, in which starch is also added. And you know that all the 3 solutions are colorless, and Dr. Pichaya is adding in equal volumes. Next one. Solution B is added to the conical flask. Now he is going to stir the solution thoroughly, and there is a light brown color or amber color. Now Dr. Pichaya is going to add equal volume of solution C, and which is nothing but malonic acid with starch, small amount of starch. Now you just see the outcome of this.
You can give a big round of applause for this. This is, I hope, a first of its kind experience, right? This is for the first time you are seeing, correct? Enjoy that. What was exciting for you in the initial time was the solution does not have any color, correct? Please listen. Solution did not have any color, right? But the moment you got this blue color, you are surprised. But what is more surprising is that the blue color disappears again to produce a colorless solution, right? And therefore, eventually in this reaction, chemical color switch, what is happening? The color changes on a regular interval, and therefore there is an oscillation, right? And therefore this reaction is referred to as an oscillation reaction. Without this also it will work, no? Without this also it will work. Yes, sir. Oh, with this. Only for life. Okay. So we are going to experiment చూసారు అబ్జర్వేషన్ చేస్తున్నారు ఇది అబ్జర్వేషన్ ఇప్పుడు ఈ అబ్జర్వేషన్ ఎందుకు అవుతుంది ఓకే అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి అది యాజ్ ఎ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ మనం ఏం చేయాలంటే ఎందుకు అలా అవుతుందో అర్థం చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ ఈ అబ్జర్వేషన్ తర్వాత దాంట్లో అంటే ఇన్ఫరెన్స్ దాని నుంచి ఏం అర్థం చేసుకుంటాం సో ఇందులో మీరు 3 సొల్యూషన్స్ ఫిక్స్ చేశారు ఒకటి హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ తర్వాత పొటాషియం అయోడేట్ KiO3 పొటాషియం అయోడేట్ మిక్స్ చేశారు తర్వాత పొటాషియం అయోడేట్ మిక్స్ చేసిన వెంటనే యాంబర్ కలర్ ఒక పేరు yellow కలర్ లాంటి వచ్చింది ఒక యాంబర్ కలర్ దాని తర్వాత దానికి మ్యాలోనిక్ యాసిడ్ కంటైనింగ్ స్టార్చ్ ఓకే స్టార్చ్ లో ఉన్న మ్యాలోనిక్ యాసిడ్ మీరు టీచర్ అనేది వాడుతారు లేకపోతే ఐడెంటిటీ టీచర్ రాస్తారు కదా అది కూడా అక్కడ కూడా మీకు ఐడెంటిటీ ఏమంటూ ఉంటుంది yellow కలర్ టీచర్ ఇస్ yellow కలర్ కాబట్టి యాంబర్ కలర్ మీకు వచ్చింది కదా అక్కడ elephant took place in the trail of తర్వాత స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే స్టార్చ్ కెన్ బైండ్ అయోడిన్ మాలిక్యూల్ అయోడిన్ బైండ్ చేస్తారు yes sir. స్టార్చ్ అయోడిన్ బైండ్ చేస్తే ఇట్ ఫార్మ్స్ బ్లూ కలర్ కాంపౌండ్స్ స్టార్చ్ అయోడిన్ బైండ్ చేసినప్పుడు అది బ్లూ కలర్ కాంపౌండ్స్ ఫార్మ్ చేస్తుంది Yeah. అయితే Till it is మ్యాలోనిక్ యాసిడ్ కంటైనింగ్ స్టార్చ్ మ్యాలోనిక్ యాసిడ్ ఆక్సిడైజ్ అవ్వడం దీనికి హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఆక్సిడైజ్ కాబట్టి మ్యాలోనిక్ యాసిడ్ ఆక్సిడైజ్ అంతేకాకుండా excessive. సో ఇక్కడ I మైనస్ ఫామ్ అయింది తర్వాత I మైనస్ హైపోఅయోడైడ్ HIO తో రియాక్ట్ అయ్యి అయోడిన్ I2 అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఈ అయోడిన్ స్టార్చ్ తీసుకొని అది బ్లూ కలర్ ఫామ్ అవుతుంది దానికి మళ్ళీ అసలు ఏమవుతుందంటే ఆ అయోడిన్ మళ్ళీ మ్యాలోనిక్ యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ I ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి అయోడిన్ I2 ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో మళ్ళీ మ్యాలోనిక్ యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అయ్యి I- తీసుకోండి కాబట్టి I2 ఎప్పుడైతే తగ్గిపోయిందో మళ్ళీ దాని నుంచి యాంబర్ కలర్ లోకి వచ్చేస్తుంది అని మళ్ళీ ఏమవుతుంది HIO రియాక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ I2 తీసుకోండి కాబట్టి I2 I- అవి ఫ్రీక్వెన్సీలో మనం ఇలా ఆక్సైడ్ అవుతుంది కదా అలాగే ఇది ఆక్సైడ్ అవుతుంది ఈ కలర్ యాంబర్ కలర్ బ్లూ కలర్ టు యాంబర్ కలర్ I2 టు I- దీన్ని మనం ఆక్సిడేటివ్ రియాక్షన్స్ అంటున్నాం అయితే శరీరంలో కూడా బాడీలో కూడా ఎన్నో రకాల ఆక్సిడేటివ్ రియాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ వాటిని అయితే మనం అర్థం చేయలేం ఇది ఏంటంటే మనకి ప్రాక్టికల్ గా మనం చూసి ఆక్సిడేటివ్ రియాక్షన్స్ ఇలా జరుగుతాయని అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా అవకాశం ఇలాంటి చాలా ఆక్సిడేటివ్ రియాక్షన్స్ మనకి శరీరంలో కూడా జరుగుతుంటాయి డౌట్స్ ఉన్నాయి
So metabolic acid, it just was hydrogen molecule ni hydrogen molecule. So imine అనేది HOI ద్వారా ఈ రెండు రియాక్షన్స్ జరగడం వల్ల మనకి కలర్ చేంజ్ అనేది ఆ స్విచ్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్ట్ వరకు ఉంది. సో ఎనీ డౌట్స్? ఇది అక్కర్లేదు, ఇది పెట్టుకుని అది పెట్టుకోవాలి. అంటే లైవ్ చేస్తాను. ఓకే. సో ఎనీ అదర్ థింగ్, ఎనీవన్ ఏం డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. వాట్ ఇస్ ద రోల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్? హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఏం చేస్తుంది? KiO3 నుంచి HOI ఫామ్ చేస్తుంది. కాబట్టి హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఉన్నంతసేపు ఈ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఇలాగ 24 hours జరుగుతుందా? జరగదు. హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ కన్జ్యూమ్ అయినంతసేపు అది జరుగుతూ ఉంటుంది. హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గిపోతే ఇంకా రియాక్షన్ ఆగిపోతుంది. అయితే ఫైనల్గా ఆగిపోతే ఏ కలర్ వస్తుంది? బ్లూ వస్తుంది. వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ అయిపోతే ఇంకా I- రాదు, I2లో ఆగిపోతుంది రియాక్షన్. కాబట్టి ఫైనల్గా కాసేపు వదిలేస్తే దాన్ని ఫైనల్గా I2 ఒక్కటే ఉంటుంది. కాబట్టి I2 స్టార్చ్ని తీసుకుని అది బ్లూ కలర్లో పర్మనెంట్గా ఉండిపోతుంది. మళ్ళీ పెరాక్సైడ్ ఉన్నంతసేపు ఈ రియాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇందులో? దీని పేరేంటి? రియాక్షన్ పేరేంటన్నా? ఆసిలేటింగ్ రియాక్షన్స్. ఆసిలేటింగ్ రియాక్షన్స్. But this reaction is also referred to as the Briggs-Marshall reaction because this was discovered by two American school teachers, Briggs and Marshall. Actually, as the has the oscillation happens because of the presence of three different ions, right? And you have I- ion which is present initially, right? And that is produced from H2O2, hydrogen peroxide. And I- ion does not have any color and immediately reacts with H2O2 to produce iodine. Iodine is basically a tincture solution which was used in hospitals long back, and that has a brown color, and therefore amber brown color is because of iodine. But iodine reacts with I- ion to produce I3- ion, and which forms a complex with the starch, and that complex is basically blue in color. Normally iodometric titration you may be knowing, that is, you will be using starch as an indicator. You have different indicators in laboratory, right? Phenolphthalein is an acid-base indicator, and so supposing you do titration of KMnO4 with oxalic acid or KMnO4 with ferrous ammonium sulfate, you will not be using any indicator, right? Why? Because potassium permanganate itself is a self-indicator, right? And therefore, here in this case, we are producing the starch, which is basically indicating the completion. Malonic acid grabs iodine from I3-, and therefore it goes to the first step, and therefore color disappears. And therefore, in this reaction, almost 50 intermediates which are coming in radical pathway and 50 intermediates in non-radical pathway are coming. And if you want to extrapolate to real-time example, like the simple example is digestion, right? And digestion happens on a regular basis, and for digestion, the liver plays a very important role. Liver secretes bile juice, right? And there is a very important enzyme called trypsin is very helpful for digestion. But eventually in digestion what happens? Trypsin converts whatever we are eating, that glucose, carbohydrate, to the energy, right? And therefore trypsin plays a very important role. And trypsin eventually is a hormone, right? And what is hormone? It's a enzyme. And enzyme is basically a biological catalyst, right? What is the role of a catalyst? The role of catalyst is to speed up the reaction. Yes, absolutely. A big round of applause for the students. Enzymes are playing integral role in our human body for our metabolism, right? Trypsin converts this process, it speeds up the process. For example, if trypsin is not there, supposing you take your breakfast and you will have to take your lunch within 4 hours. What happens within 4 hours? Whatever we have taken, that carbohydrate is converted to energy, and therefore trypsin is the enzyme which utilizes, which converts this carbohydrate to energy, right? And you assume that there is no trypsin secreted inside the body, then the digestion will take 62 years.
right? If trypsin is available, it is only 4 hours. If trypsin is not available, 62 years. What is the meaning of that? Meaning is like if you take your breakfast, you can take your lunch only after 62 years because digestion will take that long time. But for our survival, we need energy at any point in time, because for my speaking, for your listening, everything requires energy. And where from energy we receive? We receive the energy from what we eat, right? And therefore, trypsin plays a very important role. Important point is the action of trypsin on digestion is very similar to that of an oscillation. That is, in an oscillatory time scale, in an oscillatory state, the reaction happens. And therefore, this kind of oscillation has a very important role in our real life too. Understood? Shall we go to the next experiment? Clear? Enjoy it? Okay. And now this, in this demo, we are going to prepare the toothpaste for the elephant. Right? And for that, Dr. Pichya is going to use soap solution with hydrogen peroxide. Murthy, you just explain. సో ఇప్పుడు ఎలిఫెంట్ టూత్పేస్ట్. సో ఎలిఫెంట్ టూత్పేస్ట్ అంటే మనకి యాని ఓకే ఏనుక్కి కదా. సో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇస్ చాలా సింపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, ఒకటేంటి హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్. సో మనకి హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ సేమ్ ఇంగ్రీడియంట్ 30% హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ సొల్యూషన్, దాన్ని సోప్ సొల్యూషన్తో మిక్స్ చేశారు. సోప్ సొల్యూషన్ మిక్స్ చేశారు. ఓకే, సో మిక్స్ చేస్తే ఏదైనా జరుగుతుందా చూస్తున్నారు కదా, ఏమైనా అవుతుందా? సోప్ సొల్యూషన్ మిక్స్ చేసినప్పుడు ఏమైనా అయిందా? రెండు మిక్స్ అయ్యాయి అంతే కదా సార్, కరెక్ట్. బట్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ కెన్ డికంపోజ్ టు గివ్ నాసెంట్ ఆక్సిజన్. నాసెంట్ ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది. ఆ నాసెంట్ ఆక్సిజన్ కెన్ కంబైన్, 2 నాసెంట్ ఆక్సిజన్ కెన్ కంబైన్ టు ఫార్మ్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్, O2 ఫార్మ్ అవుతుంది. కానీ ఆ డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ is a very slow reaction. Hydrogen peroxide decomposition is a slow reaction, but it can be activated in presence of sunlight. అందుకే హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ is stored in dark bottles, డార్క్ కలర్ బాటిల్స్ మనం స్టోర్ చేస్తాం. కాబట్టి లైట్ ఉంటే, సన్లైట్ ఉంటే అది యాక్టివేట్ అవుతుంది. అలాగే ఇప్పుడు ఈ రియాక్షన్, ఈ డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ ఫాస్ట్ చేయాలంటే యూ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ catalyst. కాబట్టి ఇక్కడ catalyst చేస్తున్నారు. సో పొటాషియం iodide is a catalyst added to the solution of hydrogen peroxide and soap. Okay. సో ఆ రెండింటిని మిక్స్ చేసినప్పుడు పెద్ద చేంజ్ ఏం రాలే. బట్ ఎప్పుడైతే catalyst యాడ్ చేశారో వెంటనే ఏమైంది, ఆ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ డికంపోజిషన్ అనేది ఫాస్ట్గా జరిగి, చాలా త్వరితంగా జరిగి మనకు ఆక్సిజన్ ఎవాల్వ్ అయింది. సో ఆక్సిజన్ ఎవాల్వ్ అయ్యి ఎక్కడైతే సోప్ ఉందో మనకి ఫోమ్, మనం ఒక బబుల్ కట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సోప్ సొల్యూషన్ నుంచి ఫోమ్ వస్తుంది. సో ఆ ఫోమ్ అనేది బాగా ఎక్కువగా వచ్చింది అన్నమాట. సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ డికంపోజిషన్ అనేది ఒక catalyst ఉపయోగించి మనం దాన్ని ఫాస్ట్ చేసాం, దాని యొక్క రియాక్షన్ని, డికంపోజిషన్ని ఫాస్ట్ చేసాం. సో ఇలాంటి రియాక్షన్స్ని మనం ఒక catalyst ఉపయోగించి చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, దాని యొక్క యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ బ్యారియర్ తగ్గుతుంది. అందుకే నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ టు క్రాస్ ద బ్యారియర్, ఓకే, అవి ఎక్కువ, బ్యారియర్ హైట్ తగ్గుతుంది catalyst ఉపయోగించినప్పుడు. అంటే రియాక్షన్ టేక్స్ ఏ డిఫరెంట్ పాత్, అది వేరే దారిలోంచి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, మామూలుగా అయితే ఈ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ డికంపోజ్ అవ్వడానికి యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు ఇంకోటి చేస్తున్నారు, ఇది బేబీ ఎలిఫెంట్ టూత్పేస్ట్. ఓకే, జెల్ టూత్పేస్ట్ అన్నమాట. సో అగైన్ సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో బేబీ ఎలిఫెంట్కి ఇట్ రిక్వైర్స్ జెల్. సో జెల్ టూత్పేస్ట్, కలర్ టూత్పేస్ట్ చేశాను. సో హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ స్ట్రక్చర్ ఏం స్ట్రక్చర్ ఎవరు చెప్తారు? హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ షేప్ ఆర్ స్ట్రక్చర్ సార్ మీరు చెప్పకూడదు సార్, పిల్లలు ఎవరు చెప్తారు? హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ H2O2 స్ట్రక్చర్.
వచ్చిందా? డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళు ఉన్నారా ఇక్కడ? ఎవరు చెప్తారు? లీక్ అయిపోయింది ఆన్సరా? పోలేదు, లీక్ అయినా పర్లేదు, నేర్చుకుంటున్నాం కదా. ఓపెన్ బుక్ టైప్ స్ట్రక్చర్. H2O ఆక్సిజన్ స్టేట్ అంతా. H2O ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్సీ ఆర్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ -2. వెరీ గుడ్, గివ్ ఎ బిగ్ హ్యాండ్. మరి హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ లో ఎంత? H2O2 లో మైనస్, ఎవరు చెప్తున్నారు? -1. వెరీ గుడ్, అగైన్. సో ఆ -1 దాని మూలానే H2O2 is unstable, it can decompose, whereas H2O is a very stable molecule. Okay? Exothermic, endothermic, exothermic. You understood thoroughly, right? You understood thoroughly, right? This is elephant toothpaste. Basically, in this experiment, what we have done is the chemical decomposition of hydrogen peroxide. You can start working on the next one. Hydrogen peroxide, right? And as Dr. Murthy pointed out, the hydrogen peroxide decomposes to water and oxygen. And we are keeping always hydrogen peroxide in a black bottle, and we are always keeping that inside the fridge to avoid two reactions. One is the chemical decomposition of hydrogen peroxide. Other one is the photochemical decomposition of hydrogen peroxide. And to avoid the photochemical decomposition, we are keeping in a black bottle so that the light cannot enter into hydrogen peroxide. Another thing is like we keep always this inside the fridge so that it is present always at the low temperature. Right? Supposing you keep hydrogen peroxide in this auditorium, then after 15 days or 20 days, this complete hydrogen peroxide will be converted to water and oxygen. Right? And this is a very slow reaction, and it will take a long time. That is, we have 500 ml bottle, and it will take almost 15 to 20 days for the complete conversion to water and oxygen. Supposing I want to conduct this reaction for you students, that is at this instant, that is within say 1 minute, then what eventually we have to do, we have to speed up the process. There are two ways of speeding up the process. One is by increasing the temperature. The other one is by using a catalyst. And as I said, trypsin was a biocatalyst, the enzyme, and which is speeding up the process of digestion. Similar to that, we have used the catalyst called potassium iodide. And potassium iodide catalyzed H2O2 to water and oxygen. And this reaction, which will take normally 15 to 20 days, happened within 20 seconds. That means like you can just appreciate the role of catalyst. That is, the process which can happen for 15 to 20 days can be achieved within 15 to 20 seconds by a catalyst. Right? And what we have done, we have added potassium iodide onto the H2O2 solution. To get the feel of the catalytic process, what we have done is we have added soap solution. And you know that in the case of domestic cylinders, we use LPG cylinders, right? And for detecting any leak in LPG cylinder, what you will do, what your mother will do, normally it will provide some smell because of mercaptan. Even there is a smell, to confirm that, what you or your mother will do, they will add your mother will add some soap solution to the head of the LPG cylinder. What will happen? Immediately you will getting foam. Moment you get foam, because the gas molecules displace the soap, and therefore you are getting a huge foam, and it indicates that there is a leak. Correct? And similarly, we have added foam onto this soap hydrogen peroxide. Now what is the product? The product is H2O and oxygen. Right? Oxygen is a gas at room temperature. What is the composition of oxygen at atmosphere? Almost 21% of oxygen is present in the atmosphere. What is the remaining? Remaining is nitrogen, right? And therefore oxygen is a gas at room temperature, and therefore oxygen is a product which is coming out, which is a gas, and now it is displacing the soap solution, and therefore you are getting a giant foam, and that we call as toothpaste for the elephant for commercial purpose, in the sense like to make you enthused, right? We are saying this as a toothpaste for the elephant. Clear? And this is a simple chemical decomposition reaction
which we are performing in presence of a catalyst, and the catalyst is basically potassium iodide. And the process without catalyst will happen for 15 to 20 days. With catalyst, it will happen within 15 to 20 seconds. And we know that there are two important requirements from thermodynamics, and which is basically the delta G of the reaction. Delta G should be negative, and there is something called kinetic requirement of the reaction, and that is where we have a concept called exothermic and endothermic reaction. What is exothermic reaction? A reaction which releases energy. For example, the right hand side is basically the exothermic reaction, where the energy of your product is always less than the energy of your reactant. And therefore, in this process, energy will be released in the form of heat or whatever. And the endothermic reaction is a reaction where the energy of your product is more than the energy of your reactant, right? And therefore, in the case of exothermic, energy is released, and in the case of endothermic, energy is absorbed. But supposing I want to conduct the exothermic reaction, can exothermic reaction happen on its own? Because the energy is going to be released in that reaction. No. What thermodynamics says is that if the delta G of the reaction is negative, the reaction will occur spontaneously. But kinetics says that the reaction need not happen, can happen spontaneously, but for that there is a barrier. And you can see that for the reactant A to go to B, there is a barrier, right? That barrier is basically activation energy. That is the minimum amount of energy required for the reaction to happen. Unless otherwise the activation energy is crossed by the reaction cannot happen. Whether the reaction is endothermic or exothermic, it does not matter. Correct? And therefore this activation energy should be surmounted. But supposing you increase the temperature, what happens in a reaction? When you increase the temperature, rate of the reaction always increases, right? The rate of the reaction does increase, but it does not happen like nothing happens to the activation energy. Activation energy always remains constant when you increase the temperature. But when you use a catalyst, for example, there is something happening to the activation energy. Activation energy is tampered, meaning the activation energy comes down. When the activation energy comes down, automatically the rate of the reaction becomes more, and that is the reaction gets speeded up, and therefore the catalyst basically reduces the activation energy. In some cases, it makes the activation energy to be zero, and therefore the process becomes barrierless, and therefore the process happens within the kinetic scale or whatever, and therefore the rate of the reaction becomes more, right? And that is what exactly we have done in this chemical elephant toothpaste, where the chemical decomposition happened in presence of potassium iodide, and which is a catalyst and which is referred to as a homogeneous catalyst. There are catalysts which are heterogeneous. Homogeneous means the catalyst, yes. What is the difference? What is the difference between a homogeneous catalyst and heterogeneous catalyst? Different? No problem. Okay, you can. Okay, homogeneous catalyst is a catalyst which is getting dissolved in the medium, right? Potassium iodide is soluble in water, and therefore it's a homogeneous catalyst. You take any example where it is not getting dissolved in the medium, then it is called heterogeneous catalyst. And the classic examples are transition metal oxides. All transition metal oxides are the best catalysts. They are hardly soluble in water, right? And they are referred to as heterogeneous catalysts, where the surface activation is very important for the catalytic action. And there is one more reaction for want of the security we are not conducting, and that is basically adding MnO2 to hydrogen peroxide, and that will again liberate oxygen. And chemically, like literally, if you put a small hole and add MnO2, the bottle will fly like a rocket, and we call that reaction as a chemical rocket reaction, right? And therefore you can appreciate the role of a catalyst, and you can see that water bottle. But if you touch this vessel, no, it will be very, very hard. What does it indicate? The reaction is exothermic, huge amount of energy is released, and the reaction, the speed of the reaction also became very, very high because of the catalyst. Any questions on this reaction, on catalyst or anything? Shall we move on to the next reaction? No problem.
సో మీరందరూ కూడా చాలా మంది మీరు యాసిడ్ బేస్ టైట్రేషన్స్ చేస్తున్నారా? యాసిడ్ బేస్ చదువున్నారు కదా. యాసిడ్ బేస్ టైట్రేషన్ తెలియదు అని వాళ్ళు చేసేటండి, తెలియదు. సో అందరికీ తెలుసు. ఓకే, అందరికీ తెలుసు అనుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, సో యాసిడ్ బేస్ టైట్రేషన్ చేసేప్పుడు మనము HCl కలర్లెస్, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కలర్లెస్, రెండు కూడా కలర్ లేదు. బట్ ఆ ఎండ్ పాయింట్ తెలుసుకోవడానికి ఏం చేస్తాం? యూ విల్ యాడ్ యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్. కరెక్ట్, ఇండికేటర్ యాడ్ చేస్తాం. యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్ ఏదైనా ఒకటి చెప్తారా పేరు? ఒక యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్ పేరు. ఫినాఫ్థలిన్. ఎస్, ఫినాఫ్థలిన్. ఇంకోటి మిథైల్ ఆరెంజ్. వెరీ గుడ్. సో మిథైల్ ఆరెంజ్, ఫినాఫ్థలిన్ అవి మనకి ఎండ్ పాయింట్ కరెక్ట్గా పట్టుకోవడానికి ఉపయోగించే కలర్ ఇండికేటర్స్, కలర్ ఇండికేటర్స్. అలాగే ఇప్పుడు కూడా మనం ఇంకొక రియాక్షన్ చేయబోతున్నాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బ్లూ బాటిల్ మ్యాజిక్. సో ఇది కూడా ఒక మ్యాజికే. ఫస్ట్ మ్యాజిక్ ఎలా అయిందో, కలర్ మారిందో, ఇది కూడా అలాగే ఏదో కలర్స్ మారుతాయి. కానీ ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఇస్ డిఫరెంట్. అబ్జర్వేషన్ లుక్ సిమిలర్ బట్ ద ప్రిన్సిపల్ విల్ బి డిఫరెంట్. అక్కడ ఇన్ఫరెన్స్ వేరు, అక్కడ జరిగే రియాక్షన్ వేరేగా జరుగుతుంది. కాబట్టి అబ్జర్వేషన్ ఒకలాగే ఉంటే అది ఇంకో సేమ్లా ఉండాలని అవసరం లేదు. ఓకే, మనకి మంచి వేమన పద్యం ఉంది దాని గురించి. ఏం చెప్తారు ఎవరైనా? చూడడానికి ఒకేలా ఉంటాయి. ఉప్పు కప్పు రంగు ఒక్క పోలిక నుండు, చూడ చూడ రుచుల జాడ వేరయ్యా. ఓకే, మరి ఇక్కడ రియాక్షన్స్ ముందు కెమికల్ రియాక్షన్స్ వేరయ్యా అని చెప్పుకుందాం. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మీకు కలర్ చేంజెస్ జరుగుతుంది బట్ ద ప్రిన్సిపల్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో ఫస్ట్ మన దగ్గర ఏమున్నాయంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ డెక్స్ట్రోజ్. డెక్స్ట్రోజ్ అంటే గ్లూకోజ్. గ్లూకోజ్ ఎంతమంది చదువుకున్నారు? గ్లూకోజ్ ఆర్గానిక్లో వచ్చింది కదా గ్లూకోజ్. అందులో ఏం ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి గ్లూకోజ్లో? ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయా గ్లూకోజ్లో? CHO అండ్ OH. ఆల్కహాల్ గ్రూపు, ఆల్డిహైడ్ గ్రూపు రెండు ఉన్నాయి, అవునా? సో డెక్స్ట్రోజ్ అలాంటిది ఒక డెక్స్ట్రోజ్ తీసుకుంటున్నాం. డెక్స్ట్రోజ్ సొల్యూషన్కి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ యాడ్ చేస్తున్నాం. సో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ యాడ్ చేస్తే అది ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది. సో ఆల్డిహైడ్ ఆక్సిడైజ్ అయితే ఏం జరుగుతుంది? దేని కింద మారుతుంది? CHO గ్రూప్ ఆక్సిడైజ్ అయితే మనకి ఏమొస్తుంది? మనకి ఫస్ట్ వచ్చే ఆల్కహాల్ ఏంటి? మిథనాల్. కరెక్ట్, మీథేన్ ఫ్యామిలీలో ఫస్ట్ వచ్చే ఆల్కహాల్ మిథనాల్. సెకండ్ వచ్చే ఆల్కహాల్ ఇథనాల్. ఇథనాల్ ఆక్సిడైజ్ అయితే ఏమొస్తుంది? మనం బర్గర్లో అది వేసుకుంటాం కదా, వినిగర్ వస్తుందా? అసిటిక్ యాసిడ్. ఓకే, ఇథనాల్ ఆక్సిడైజ్ అయితే ఏమొచ్చింది? అసిటిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. సో అంటే ఏంటి? అలాగే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ప్రిజెన్స్లో ఆల్డిహైడ్ గ్రూపు యాసిడ్ గ్రూప్స్ కింద మారుతాయి. అంటే ఆక్సిడైజ్ బేసిక్గా ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ జరిగేది ఒక ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్. ఆక్సిడేషన్ అంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఒక డెఫినేషన్, రిమూవల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంకో డెఫినేషన్. ఇవన్నీ మీరు చదువుకున్నారు ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ బుక్స్లో. సో ఇక్కడ కూడా ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది. సో ఆక్సిడేషన్ జరిగాక ఆ చేంజ్ పట్టుకోవాలి. ఆ చేంజ్ పట్టుకోవడానికి ఇక్కడ ఇంకో ఇండికేటర్ ఏంటంటే మిథిలిన్ బ్లూ. మిథిలిన్ బ్లూ అనే ఇండికేటర్ ఉపయోగిస్తున్నాం. సో మనకి డాక్టర్ పిచ్చే విల్ యాడ్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ డెక్స్ట్రోజ్ సొల్యూషన్స్. దాన్ని మిథిలిన్ బ్లూ యాడ్ చేస్తున్నారు. సో మిథిలిన్ బ్లూ యాడ్ చేస్తే మొత్తం అంతా బ్లూలోకి మారిపోయింది. మారిపోయిందా? మారిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? షేక్ చేశారు. షేక్ చేస్తే ఏమైంది? ఏం కాలే కదా, కొంచెం వెయిట్ చేయాలి. షేక్ చేసి అలా ఉంచేయండి, అలా ఉంచేసి చూపించండి. కెన్ షో. యా, షేక్ చేసి జస్ట్ ఏం చేయకుండా ఉంచేద్దాం కాసేపు. దాన్ని ఏం మాట్లాడుకుంటా ఉంటే చాలా సైలెంట్గా ఉంటుంది కదా. సో అలాగే అది కూడా ఏం చేయకుండా ఉంచేద్దాం. ఇంకేం కావట్లేదు, ఏంటో చాలా స్లోగా ఉంది.
సో రియాక్షన్స్ ఆర్ ఆల్ నాట్ ఈక్వల్. మనకు చేంజెస్ చూసేటప్పుడు అన్నీ ఒకటే రకాలు చెప్పలేము. ఇప్పుడు ఏమైనా అవుతుందా? ఏమైంది? ఇంకా 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 బికమింగ్ కలర్లెస్. ఓకే, అలా అయిపోతే ఇంక రియాక్షన్ ఉందండి, మనం మామూలుగా ఇంట్లో చేసుకునే దానిలాగా ఉంటుంది. అయితే మళ్ళీ ఇప్పుడు రామనాథన్ గారు దాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి సెట్ చేస్తున్నారు. సో ఇదే కనుక మెజిషియన్ కనుక బొట్ట కప్పి లోపల షేక్ చేసేసి చూపిస్తే ఏమవుతుంది? అది మ్యాజిక్ అవుతుంది, అంతే కదా. అందుకే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బ్లూ బాటిల్ మ్యాజిక్. అయితే మళ్ళీ వాళ్ళే బ్లూ కలర్ ఉందా? మారిపోయిందా? ఇంకా లేదు, స్లో, కొంచెం స్లో. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్, నెక్స్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. లాస్ట్ ఉన్నది. ఓకే సార్. సో కలర్లెస్. సో ఇది షేక్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే బ్లూ కలర్లోకి మారుతుంది. దాన్ని స్టిల్ అలాగే కదలకుండా ఉంచేస్తే కలర్లెస్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఆ బాటిల్లో చూసారంటే ఒక 2/3 వరకు మనకు సొల్యూషన్ ఉంది. మిగిలిన గ్యాప్లో వీ హ్యావ్ ఎయిర్ ఉంది. ఇందాక చెప్పా సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏం చేస్తుందని చెప్పాం? ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది. ఆక్సిడైజ్ చేయడానికి దానికి ఆక్సిజన్ కావాలి. సో ఆ ఎయిర్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ ఉపయోగించుకుని మ్యాలోనిక్ యాసిడ్ని అది ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది. సారీ, డెక్స్ట్రోజ్ని ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఆ ఎయిర్ గ్యాప్లో ఆక్సిజన్ ఉన్నంతసేపు మనం షేక్ చేసినప్పుడు అది బ్లూలోకి మారుతూ ఉంటుంది. ఆ ఆక్సిడైజ్ యాసిడ్ ఫామ్ అయినప్పుడు మిథిలిన్ బ్లూ ఇస్ ఇన్ బ్లూ ఇన్ కలర్. దాన్ని వదిలేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ పైన ఆక్సిజన్ మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే తగ్గిపోతే మళ్ళీ ఏమైపోతుందంటే అది మళ్ళీ రివర్స్ ఫామ్. ఓకే, ఆ డెక్స్ట్రోజ్ ఆక్సిడైజ్ అవ్వకుండా ఇట్ కన్వర్ట్స్ బ్యాక్. దాని మూలన అది మళ్ళీ కలర్లెస్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ మళ్ళీ మనం షేక్ చేసినప్పుడు ఆక్సిజన్తో మిక్స్ అయ్యి మళ్ళీ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఆక్సిడైజింగ్ డెక్స్ట్రోజ్. ఇదంతా కంటిన్యూస్గా జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఆక్సిజన్ అయిపోయింది అనుకోండి, కొంతసేపు వదిలేస్తే, సో దెర్ ఈస్ నో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉండదు. ఆక్సిజన్ లేకపోతే మళ్ళీ రియాక్షన్ ఆగిపోతుంది. అప్పుడు ఒకసారి బాటిల్ మూత తీసి మళ్ళీ పెట్టామనుకోండి, తీసినప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న ఆక్సిజన్ దానిలోకి వెళ్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఆక్సిజన్ అవైలబుల్, మళ్ళీ రియాక్షన్ కంటిన్యూ అవుతుంది. Understood? Okay, this is a classic redox reaction, right? As Murthy pointed out, that he started with the phenolphthalein indicator, right, to find out the end point of the reaction or completeness of the reaction. Correct. But here, what we have done is we have conducted a classic redox reaction where glucose is converted to gluconic acid, right? And any alcohol can be converted to aldehyde can be converted to acid, and the best oxidizing agent for conversion of alcohol to acid is KMnO4, right? And here we have used methylene blue. Methylene blue is not only the oxidizing agent but also it is an indicator, right? But normally when an oxidizing agent like acts on a molecule, what will happen to that oxidizing agent? There is a rule of thumb. Any oxidizing agent will oxidize other substances and it will reduce by itself. Or any reducing agent will reduce the other molecule and it will oxidize by itself. That is the rule. And therefore methylene blue is the oxidizing agent. And therefore what will happen to methylene blue? Methylene blue will reduce by itself. Correct? And therefore methylene blue oxidized glucose to gluconic acid. Now what happens to the methylene blue? Methylene blue goes to the reduced form. And you know that phenolphthalein provides color only when it is in the basic solution. What is the color of phenolphthalein in acidic solution? It is colorless. It is colored only in the basic solution, right? When you do the titration, sodium hydroxide you will be adding from the
burette, and HCl you will be taking from HCl you will be taking in a conical flask. Moment the reaction is over, moment the sodium hydroxide is completely consumed by HCl in the conical flask, the extra addition of a drop or even a part of the drop will give you color with phenolphthalein which is present in the conical flask. Suppose the conical flask is providing the color, is indicating that the reaction is over. Correct? The similar thing is happening here, and methylene blue, which is an indicator, is oxidizing glucose to gluconic acid, goes to the reduced form. And phenolphthalein has a color in the basic medium and it does not have a color in the acidic medium. Correct? And similarly, a methylene blue has a color in the oxidized form and it does not have any color in the reduced form. But the moment you see colorless solution, it indicates that the methylene blue oxidized glucose to gluconic acid and there is no color. Now methylene blue is in the reduced form. Now, the best oxidizing agent you can ever think of is the oxygen which is available in the atmosphere, right? Oxygen has a solubility in water, right? And because of the solubility of oxygen only, aquatic animals survive. And we take atmospheric oxygen. What does aquatic animals like fish and all take? They take oxygen which is available in water, which is soluble. There is one important law which is governing the solubility of gases in solvents. What is that law? What is the name of the law? Henry's law, right? There is one law called Raoult's law, right? Raoult's law, you know. There is one more law called Henry's law. Henry's law governs the solubility of gases in solutions or in solvents, right? There is a solubility for oxygen or nitrogen in water, right? And because of the solubility of oxygen only in water, the aquatic animals survive. And now the oxygen has a solubility in water, and now when you shake the solution vigorously, the solubility of oxygen from the atmosphere in solution becomes more. Now oxygen oxidizes methylene blue in the reduced form to the oxidized form. Moment it gets oxidized to the oxidized form, methylene blue goes to the blue color, right? And therefore the blue color indicates that the methylene blue is in the oxidized form. The colorless form indicates that the methylene blue is in the reduced form. Moment it goes to the blue color, moment it goes to the oxidized form of methylene blue, then what happens? The solution contains glucose, it is getting converted to gluconic acid because oxidized form of methylene blue converts glucose to gluconic acid. Correct? And therefore this process happens as long as the glucose solution is available in the bottle. Clear? And therefore this is a clear case of a redox reaction where there is a change in color, and the change in color happens because of the oxidation and because of the fact that the indicator has two different colors, one colorless, the other one is blue in color in oxidized and reduced form. Clear? This is all about the blue bottle magic, and therefore in this demo experiments you have learnt the oscillation reaction where hydrogen peroxide was involved. Right, and we have got the ions in different intervals like I minus to I2 to I3 minus ion, and in the second reaction chemical decomposition of hydrogen peroxide in presence of a catalyst, and in the third reaction the redox reaction in presence of an indicator which is also an oxidizing agent. Any doubts? Any clarification? Not feeling sleepy, right? Enjoyed? Okay. What we have is they have only 1 hour. In that basics, then is opportunities, then interactive session. All three in 1 hour. So all three in 1 hour. So leave 20 minutes per hour is possible. 20 minutes per hour. Yeah, but otherwise directly we can go. Because these people are going to half the population want this. Two people will leave at 1:30. So I thought we'll have interactive session. Okay. So in the basics, application application you sell, and then so we'll start, then application, then interactive. Then we will have flip afternoon. I will take it. So very briefly you tell about some 15 So we have exactly 20 minutes. Okay. We will take about 20 minutes, then interaction session for 10 minutes. Sir, the presentation has to be changed. No, you have to come out of that. I will operate it because we require next slide.
No, other one. Nuclear energy. కొంచెం ఎక్కడ కానీ Nuclear energy. Nuclear energy. Students, ready? Okay, next will be a talk, a very short talk for 15 minutes or 20 minutes, right? And after that, then opportunities. That is, Dr. Murthy will be giving you information about the opportunities available for you in Department of Atomic Energy, right? Opportunities are available for the students who completed 10th standard, +2, degree college, MSc, PhD, everywhere opportunities are available, and we are absorbing the candidates on a regular basis, right? And therefore, basically the students are not aware of the opportunities available, right? And he will tell you the attractive opportunities, what are the, like, I don't think that you people have visited Kalpakam, right? But definitely you should visit Kalpakam and you should enjoy the ambience of Kalpakam, right? And this talk is about the evolution of nuclear energy and Indian contributions very shortly. Next. Brahman. Actually, radioactivity discovery was an accidental discovery. Please maintain silence. It is basically the accidental discovery. Please maintain silence. Shall we proceed? Okay, and discovery of radioactivity was accidental. For want of time, I am not going into details. Becquerel discovered radioactivity, and it was further next. Actually, there is a famous experiment called gold foil experiment, right? And this experiment is basically the experiment which proved that the nucleus is present inside the atom, right? And because the phenomena of radioactivity is something related to the atom, correct? And the discovery, please maintain silence. If you don't maintain silence, then we cannot conduct. Please. Either myself or you should speak. Please. This is very important because we are going to talk about the opportunities which are available, and this will be extremely useful for you. And unless otherwise you maintain silence, it's absolutely difficult for us to proceed further. Clear? You should maintain absolute silence. There should not be any sound. Okay, and therefore this gold foil experiment is a famous experiment which proved that the nucleus exists. And in addition to Becquerel, Marie Curie did discover the radioactivity which is emanating other than compound other than uranium, that is from radium and polonium. And for their work, they got Nobel Prize. And definitely all female students should take Marie Curie as an example, because she got 2 Nobel Prizes, one in 1903, the other one in 1911. And in 2011, we celebrated the 100 years of the Nobel Prize winning achievement of Marie Curie. And not only that, the daughter of Marie Curie and son-in-law of Marie Curie were Nobel laureates. And then the puzzle of atom was solved by Rutherford by his gold foil experiment. And he discovered that the nucleus is present at the center and electrons are revolving around the center. Next. And very important, the interesting fact is that J.J. Thomson discovered the electron, Proton was discovered by Rutherford and neutron was discovered by Chadwick. J.J. Thomson's student is Rutherford student is Chadwick. And therefore the student and the teacher and their students discovered the fundamental constituent of atoms, namely protons, neutrons and electrons. And another interesting fact is that the Rutherford is not only Nobel laureate, he also produced 9 more Nobel laureates. And that is the greatness of Rutherford, including Soddy, Niels Bohr, Otto Hahn,
Chadwick, and so on. Next. And this is all about the puzzle behind the atom, and you can make a correlation between the cricket ball and the atom. Supposing you take a cricket ball with a diameter of 5 centimeter, which is nothing but 5 into 10 power 8 angstrom, you reduce the size of the cricket ball and eventually you will get the atom. And we know that cricket ball is a macroscopic object like cellulose, and which is constituted by molecules. Eventually, molecules are collection of atoms, and atoms in turn are collection of microscopic particles like protons, neutrons, and electrons. Therefore, microscopic particles like protons, neutrons, and electrons constitute atoms. Atoms in turn constitute molecules, and molecules in turn constitute macroscopic objects like cricket ball. And this is the way microscopic particles and macroscopic objects are correlated. Next. And the dimension of the nucleus is very, very small, which is in the order of 10 power minus 4 angstrom or 10 power minus 14 meter. The dimension of the whole atom is in angstrom. And therefore, that indicates that the neutrons and protons, which decide the mass of the whole atom. Supposing you take atom, electron does not decide the mass because the mass of electron is negligibly small in comparison to mass of neutrons and protons. And neutrons and protons are present at a very, very smaller dimension inside the nucleus in comparison to the whole atom where electrons are revolving around all the time. And we know that the nucleus is the energy center. Supposing you tamper this nucleus, you will be getting enormous amount of energy, right? And because of the simple Einstein's mass energy relationship, E is equal to mc square. C is nothing but the velocity of light. Velocity of light is 3 into 10 power 8 meter per second. Even for a small mass defect which is happening inside the nucleus will release huge amount of energy. And that is basically the comparison between chemical and nuclear reaction. In chemical, only outermost valence electrons are involved, and in nuclear, nucleus is getting involved, and therefore the mass is getting disturbed, and therefore energy released is very high. Next. And actually, the discovery of artificial radioactivity subsequently happened where they produced silicon out of aluminum. That is, a stable element is present. Is it possible to produce radioactivity out of that? For that, Frederick and Irene Curie, that is daughter and son-in-law of Marie Curie, bombarded aluminum with helium particle and they produced silicon. The atomic number of silicon is more than the atomic number of aluminum. This is the next element after aluminum, which is nothing but silicon. And the silicon is produced out of aluminum, which again becomes a stable element finally, right? And therefore, is it possible for us to produce next element out of the previous element? That is it possible to extend the periodic table? At that point in time, Fermi was very much interested in producing elements beyond the uranium, and because the trans-uranium elements are not available in nature. The last element which is available in earth crust is uranium, and we know that uranium contains two important isotopes, uranium-235 with 0.7% abundance, uranium-238 with 99.3% abundance, right? Beyond uranium, for example, neptunium, plutonium, nothing is available in the earth crust. If at all you can produce only in the laboratory. And therefore, Fermi wanted to produce all these trans-uranium elements. Eventually we called as actinides, right? Lanthanide series you have, actinide series you have. What is the speciality of lanthanides and actinides? The speciality is like F orbital is getting introduced whenever you discuss about lanthanides and actinides. Correct? And therefore actinide elements are not naturally available unless otherwise you come up to uranium. Uranium is the last naturally available element beyond which you can produce artificially in the laboratory. And Fermi wanted to produce the trans-uranium elements in the laboratory based on the principle of the artificial radioactivity proposed by the daughter of Marie Curie. Next. And this reaction he conducted in the laboratory where he produced cadmium out of silver. The atomic number of silver is 47, atomic number of cadmium is 48, and therefore from silver I can produce the next element. If it is true, then it should be true for uranium. Uranium-238, if I bombard with neutron, I can produce neptunium, the next element. He wanted to do that, but unfortunately, when the experiment was conducted by a different group of people, even the Curies also did the experiments. The next element was not produced. It produced totally an element with lower atomic number and atomic mass. For example, lanthanum was produced when this reaction was conducted, but it was totally surprising for Curies.
And then Redox also conducted the experiment. The same, the result was obtained. Next. Then at that point in time, the Otto Hahn along with the Lazy Meitner and the Strassman conducted this experiment. So they found out that when this reaction happens, when uranium is bombarded by neutron, it produces barium and krypton, right? But in addition, like when the experiment is on, different products are getting produced at different time intervals, and therefore the process is not the extension of the transuranium element. The next element cannot be produced because of the simple reason that the bigger element is getting split into lighter elements like barium and krypton, and therefore instead of the extension of the periodic table, the heavier element, when it is bombarded with the neutron, it is producing a lighter element, and therefore the nucleus is split into two, and therefore the terminology called fission was introduced by Otto Hahn and others. And therefore the nuclear fission happens whenever neutron interacts with the heavier element like uranium, and therefore instead of producing the element which is next to uranium, which is nothing but neptunium, the lighter elements only were produced like barium and krypton. But what is greatness about this reaction is that when neutron induces the fission of uranium, one atom of uranium-235, it produces 3 neutrons again. Right? And supposing you have Avogadro number of atoms, like if you initiate the nuclear fission of one uranium atom, and automatically these further neutrons will cause the fission of further uranium atoms, and therefore you can set in a chain, and therefore you can conduct a nuclear fission chain reaction using this principle. Next. And very important thing is like this reaction, in addition to split the nucleus, produces energy. Every atom of uranium produces 200 million electron volt of energy, which is very, very high in comparison to that of a chemical reaction. Chemical reaction produces energy which is equivalent to kilocalorie per mole. 1 mole of a chemical reaction, 1 mole with a chemical reaction with 1 mole of the reactant will produce only kilocalorie per mole of energy. But if you conduct the reaction of one atom itself will produce an energy of 200 million electron volt, which is much, much larger than the chemical reaction energy, right? And therefore in nuclear reaction, we can produce enormous amount of energy, and that is what Fermi concluded. And in that process, additional neutrons are getting produced. Next, additional neutrons are getting produced, and therefore this nuclear fission can be the source of energy, in contrary to the chemical reaction where the amount of energy is very small. Next. And this is the schematic of nuclear fission, where uranium-235 undergoes fission and it produces fission product, additional neutrons too, and you can set in a fission chain reaction. But if you conduct a reaction which is controlled chain reaction, then it is basically the reaction which is conducted in nuclear reactor. But if the same reaction is conducted in an uncontrolled manner, it is basically an atomic bomb, right? And the atom bomb is totally different, because in a controlled manner the reaction happens. If that happens, then within a very small nuclear fuel, we can produce enormous amount of energy, in contrast to the fuel which is that of carbon. Next. Okay, the first nuclear reactor was commissioned by Fermi, who is considered a father of nuclear reactor, and that reactor is called the Chicago Fire reactor in the United States of America. And subsequently, the interest next. The countries of the different countries of the world started doing this, right? Please maintain silence, please. Right, this is the comparison between coal-fired power station and nuclear reactor. But very important thing is that the amount of coal which is required is very, very high in comparison to the amount of nuclear fuel. If you make a comparison, if you want to produce power from 27 tons of fuel, 27 tons of coal, that is 1 ton is 1000 kg. 27 into 1000, 27,000 kg of coal, whatever energy 27,000 kg of fuel produces can be produced by 1 gram of uranium-235. On one hand, you have 27 tons of fuel. On the other hand, you have only 1 gram of uranium-235. That means the amount of nuclear fuel, whatever is required to produce, which is equivalent to that of 27 tons of
coal is something astonishing, right? Because the amount of fuel whatever is required is very, very small, and therefore the nuclear reactor can be extremely small in size in comparison to that of the coal-fired power station, correct? Right? And if we want to produce energy which is equivalent to that of 27,000 tons, I can produce with only 1 gram of uranium-235, which I can lift by my hand itself, right? And that is basically the comparison. Next. And the father of Indian nuclear power program, as I said, is Homi Jahangir Baba. He only envisaged the 3 stages of the nuclear power program. Next. And actually he wanted to, the family wanted him to study mechanical engineering. Please. We came all the way from Kalpakkam to educate you. Correct, no? Please maintain silence. You are understanding, no? Okay, and therefore Homi Baba wanted to establish the nuclear energy program in India, and he worked with Dr. C.V. Raman in the initial part. Next. In 1945, he established the Tata Institute of Fundamental Research in combination with the Tata, and then subsequently he established Atomic Energy Establishment in India. Next. And a series of programs started in India, starting from the Department of Atomic Energy, the starting of Department of Atomic Energy and subsequent reactors. Next. And now we have almost 22 nuclear reactors in 7 nuclear power plants. In Kalpakkam, we have a nuclear reactor called Madras Atomic Power Station. We have nuclear reactors in Tarapur Atomic Power Station, Rajasthan Atomic Power Station, NAPS, that is Kalpakkam, NAPS, Narora Atomic Power Station, KAPS, that is Kakrapar Atomic Power Station in Gujarat, then Kaiga generating station, and then Kudangulam nuclear power plant. That is like today we are enjoying the electricity, that is in Tamil Nadu. Please listen, please. In Tamil Nadu, that is if you like 3 or 4 years before, there was a very heavy power shutdown. That is the entire morning, like from 9 o'clock to evening 7 o'clock, there will be power cut. There is no power at all. 365, 24/7, there was power cut completely. The power will be resumed only in the night time, right? And thanks to Kudangulam nuclear power plant, which is basically the nuclear reactor, right? That started producing power, and the capacity is almost 2000 megawatt electric, and because of the Kudangulam nuclear power plant, and we started getting sustained power. Now there is zero power cut in Tamil Nadu, and the same situation would have happened in Andhra too. And therefore, because of the nuclear reactor, where the coal-fired power station could not give power to Tamil Nadu for a number of reasons, but because of this nuclear reactor which was operating continuously in Kudangulam, we got the power. And therefore, this is basically the importance of nuclear reactor. And now we are producing power up to 7,400 megawatt electric, and we are going to produce power up to 5,300 megawatt electric in 5 years. And we have future projects in India starting from Kovada, Kavali in Andhra Pradesh too. Andhra does not have any nuclear reactor, and we are going to have nuclear reactors soon. Almost in all the places of all the states of India, we are going to have nuclear reactors, and we are going to produce a sustained power, maybe in a span of 10 years or 15 years next, and we'll be producing power, and which is more than 10%. Actually, world's 10% of the electricity is produced from nuclear reactor only. For example, United States of America has almost 100 nuclear reactors, and France is the country which is producing 90% of the electricity through nuclear. Right? Nuclear is an attractive option in consideration with respect to the carbon footprint which is produced by coal-fired power station. Next. Okay, this I explained. Nuclear energy is attractive because the amount of fuel required is very small. Next.
nuclear science to mankind. In one hand, you have nuclear reactors that can produce energy, we can draw energy and we can produce power. And there is, on the other side, there is something called wealth from waste. That is, nuclear reactor produces nuclear waste. Nuclear waste is an important concern, right? Because it produces large amount of radioactivity. Because the fission products are highly radioactive. But there are isotopes that can be separated from the nuclear waste that can be utilized for so many applications, like applications in nuclear medicine, agriculture and so on. One important application I will tell you that in Apollo hospitals, there is a wing called nuclear medicine wing. It is present in almost all reputed hospitals, right? In nuclear medicine wing, they use something called 99 metastable technetium as an isotope for single photon emission computed tomography SPECT. And there is one more isotope which Dr. Bhanu Prakash pointed out, that positron emission tomography. For that, the isotope which is used is fluorine 18. That is also produced by our the reactor people. That is that there are isotopes which can be separated from the waste, which is nothing but the nuclear waste. One isotope is 99 metastable technetium. The other isotope is cesium-137, which is used for blood irradiator. There are isotopes which are produced for the cancer therapy, and therefore there are numerous applications with respect to the nuclear medicine, and the source is basically the waste. Whatever waste we say is not a waste, it contains so many important isotopes. Please, another important advantage of nuclear reactor is that in the case of a coal-fired power station, if you burn coal, you will be getting only ash, right? Ash is an environmental concern, is an environmental hazard. But in the case of a nuclear reactor, if you run a nuclear reactor, right, you will be producing power. But at the same time, you will be producing fuel for the future reactor. Correct? But supposing you burn uranium-235, which is a fissile element, you will be producing plutonium-239 for the future reactor. And therefore, if you utilize the reactor, you will be utilizing reactor for the production of power. You will be utilizing the reactor for the production of power. Not only for the production of power, you can utilize the reactor for the production of fuel for the future reactor. Nowhere else except the nuclear reactor, you will be producing fuel for the future, right? But nuclear reactor, if you operate the reactor, you will produce power. You also will produce fuel for the future reactor, and therefore plutonium-239 can be produced in the reactor, right? And that is the advantage of nuclear reactor. Next. And so many applications, as I said. And please, with this I am closing. And this is the photograph. And this photograph, please listen, please. But you should tell me whether the priority is your pups or this classroom. This one. But then you are making noise actually. This is my last slide. Happy? Okay, this slide shows a photograph, right? The photograph shows all legendary people, all Nobel laureates. They are part of a very important project called Manhattan Project. Dr. Brahmandra will give a 3-hour talk on Manhattan Project. Please listen. You will never get an opportunity again in your lifetime, because all the way from Kalpakam we cannot come to this place, right? Please remember. This is only to motivate you people, right? And this Manhattan Project was involved by many scientists, right? This is a group of scientists where the Nobel, all are Nobel laureates. You can see Einstein, right? Einstein is there, Van der Waals is there. Van der Waals, Van der Waals equation, all are Nobel laureates. And you can see that Max Planck is also there, all Nobel laureates. And only one lady is sitting who is nothing but Marie Curie, right? I have highlighted Marie Curie's photograph in color, right? In the entire stalwarts, all are dominated by male, which was the entire scientific community. There is only one female who is none other than Marie Curie. If you read the life history of Marie Curie, right, you will be moved away.
right? You see, I'll just tell you in 1 minute time. Marie Curie got Nobel Prize along with Pierre Curie and Becquerel in 1903. 1906, Pierre Curie, that is husband of Marie Curie, died in a tragic road accident, right? At that time, there were two daughters for Marie Curie. One is Eva Curie, another one is Irene Curie. Irene Curie is elder, Eva Curie is younger. Eva Curie is almost 6 years when the Pierre Curie passed away, right? 1906, Pierre Curie passed away, and 1911, Marie Curie got the Nobel Prize again. But she had to take care of all the domestic things, like she had to grow the children up, right? Eva Curie was hardly 6 years at that point in time, right? But what she has done, but she had passion for science. She wanted to contribute for science. She wanted to contribute for the society. In spite of the fact that she had to grow up the children, right? She did science in the laboratory. If you read the history, like she had to carry one long iron rod as heavy as Marie Curie. That is, the weight of iron rod is almost 50 kg. And she had to lift single-handedly because husband is not available. Husband passed away in the road accident, but she had this passion for science. Single-handedly, she did all the experiments in the laboratory. You won't even imagine that Curie's laboratory is not the sophisticated laboratory of our kind. That is, even this auditorium, you cannot even imagine anywhere else, right? You have full AC, but the laboratory of Marie Curie is a cowshed. Cowshed, you know cowshed? And that cowshed was turned into a laboratory, and she did all the experiments in the cowshed. In 1911, she got the Nobel Prize independently. 1903, she got Nobel Prize with Becquerel and her husband Pierre Curie. In 1911, she got an independent Nobel Prize for the discovery of radium. But you should take Marie Curie as a perfect role model for you people, right? She achieved single-handedly, and not only that, she produced two more Nobel laureates again in the same family. Irene is a Nobel laureate, 1935, and son-in-law is also a Nobel laureate, right? That is the greatness of Marie Curie. What Marie Curie said, this is the quotation of Marie Curie: life is not easy for any of us, but what of that? We must have perseverance and above all confidence in ourselves. We must believe that we are gifted for something and that thing must be accomplished, right? And we came to this world for some purpose. That purpose should be accomplished, right? You read the life history of Marie Curie, definitely you will get a transformation. You are basically students of science, right? You are going to do something. You should do something, right? You should contribute something, right? And this is the quotation of Marie Curie. And read the life history. And last slide, science always, science never gives satisfactory answers, but it provides only better questions. And if you start answering, you'll be getting a question better than the better question to begin with. And this is the way science grows. Hand in hand, technology also does grow. Okay, thank you very much. Useful, no, for you? Actually, traveling from Kalpakkam to Kadri, almost 9 hours travel. That is all the way from Kalpakkam we traveled. That is only to share the knowledge, is to motivate you, to enthuse you people for science. Ultimately, we will be very happy if you join Department of Atomic Energy. Not only Department of Atomic Energy, you can join anywhere and you can contribute something for the society. Clear, no? That is the ultimate purpose. If you have any questions, you can ask. Most welcome. You can ask in Telugu, Tamil, English, or whatever. Yes. Sir, as you mentioned that nuclear waste is generated from these nuclear reactors, which is actually an environmental hazard. So, what about those like highly reactive elements, or how to tackle this? Is there any measures to dispose that waste from? Yes, sir. It's a very, very good question. Let us give a big hand to this student. What is, you be seated. What is the management for the nuclear waste? Right? That is the question everybody is asking.
Correct? And I will not give you elaborate answer, but I will give you satisfactory answer. In Kalpakkam, we have a plant called waste immobilization plant, right? There is a facility called Central Waste Management Facility, right? And in coal-fired power stations, in coal-fired thermal reactors, you will not have a waste management facility at all. In all nuclear installations, we have a waste management facility because of the simple reason that we produce nuclear waste, which is highly radioactive. Absolutely, there is no second thought on that. Waste is highly radioactive. Point number one, the amount of waste whatever we generate is very small in comparison to the amount of waste whatever is generated in the coal-fired power stations, right? That is point number one. Point number two is, even though it is called as a waste because of radioactivity, it is also a wealth because you can separate so many isotopes. Please. You can separate so many important isotopes. As I said, cesium-137, very important isotope, source is only nuclear waste. Ruthenium-106, now it is becoming very famous because it is used for eye cancer therapy. Yttrium-90, which is utilized for liver cancer, that is hepatocellular carcinoma can be cured by yttrium-90. There is something called Baba sphere. Anything with the name of Baba is something prestigious. Baba sphere is developed by Baba Atomic Research Center, BAE, to cure the liver cancer, which is basically the source is nuclear waste. That is one. Then strontium-90, which is utilized as a RTG source, radioisotope thermoelectric generator, which is having application in space. For example, please, space vehicle, for example, Chandrayaan-3 went to moon, right? So many operations will be happening inside the moon. It has to do the analysis continuously, but it will be there in years together, 100 years or 200 years. But for 5 years or 10 years, we can produce electricity through batteries. That is called lithium-ion battery, sodium-ion battery. And the space, please, the vehicle is going to be there permanently there. For 100 years, who will give you the battery, right? There is something called the nuclear battery, right? And that is based on the principle of the Seebeck effect or whatever. We will not discuss in detail. For that, we have to have the isotope with a very long half-life. One such isotope is strontium-90, and therefore, Department of Atomic Energy is supplying strontium-90 as a battery or americium-241 as a battery to space-related applications. Basically, the source is the nuclear waste, and therefore all these things are separated. Now, there are three important principles which are utilized. One is delay and decay, then concentrate and contain, and dilute and disperse. Dilute and disperse means, supposing you have a series of isotopes whose half-life is extremely small. The half-life may be days or hours or whatever. Then if you keep it for some time, then it will die down automatically, and then you can disperse that. This is nothing but a normal effluent which is coming out of the household waste, and therefore dilute and disperse. Then delay and decay, that is, you keep it for some 1 year or 2 years, automatically everything will be decayed, and therefore you can have that can be considered as an intermediate level of waste. There is something called low level waste, intermediate level waste, very high level waste. For low level waste, dilute and disperse, delay and decay principle can be used. For high level and intermediate level waste, there is something called concentrate and contain. That is, these waste, like the waste should be under surveillance for years together, right? And that has to go to deep geological repository. There are two ways to do that. One is cementing, that is, make a cement out of that. Then you make glass out of that. Then it will go to the deep geological repository and it will be under surveillance for 10 generations, that is for 1000 years. Absolutely there is no problem because the management will happen continuously. And therefore, as far as the waste is concerned, the waste management procedure is very, very clear cut, right? And therefore, we need not even bother about that actually. But very important thing is, like supposing your family, that is, you have a 4-member family. If the 4-member family is getting electricity only from nuclear, not from any other source, you'll be producing waste which is equivalent to the waste of a paper, is equivalent to that of a paper waste. And this is the waste which you will be generating for this entire use of electricity for 60 years or so. And therefore, the amount of waste whatever we are generating is very small. Well-defined waste management procedures are available, and therefore we need not bother about the nuclear waste at all. Clear?
Next question from boy side. One more question. Boy side. Otherwise, we will ask question. Okay, next talk is by Dr. Murthy on opportunities in Department of Atomic Energy. Please, you have to maintain absolute silence because this is going to be an eye opener for you, because nowhere else you will be getting this kind of lecture, and we are not advertising. Basically, we are telling that opportunities are available. You come and join, right? Thank you. So first opportunities వెళ్ళాము మీరు తెలుగు కంఫర్ట్ ఓకే. సో ఆపర్చునిటీస్ వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ ఒకటి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, ఇక్కడ మీరు నలుగురు వచ్చారు కదా, మీరు నలుగురికి కూడా లేకపోతే గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో చదువుకుని వచ్చిన వాళ్ళు. నేను రాజమండ్రి గవర్నమెంట్ కాలేజ్, ఆర్ట్స్ కాలేజ్ రాజమండ్రి అంటాం, అలాగే రాజమండ్రి నుంచి గవర్నమెంట్ కాలేజ్, నర్సీపట్నం గవర్నమెంట్ కాలేజ్. ఓకే. సో బేసిక్గా అంటే గవర్నమెంట్ కాలేజ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వీ కెన్ షో సంథింగ్. ఓకే, మన కంపల్సరీ ఏదో ఒకటి సాధించగలరు. Hand wash. Better. Water bottle. Hand wash. Any washroom is available?
samosa I think better. I think. One now. You had yourself? చాలా ఏరియాస్లో న్యూక్లియర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఉన్నాయి. Thank you. సో బేసిక్ ఐడియా ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు దాకా పవర్ రియాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా PHWRs అంటారు. అవన్నీ కూడా థర్మల్ రియాక్టర్స్. థర్మల్ రియాక్టర్స్ అంటే స్లో న్యూట్రాన్ ద్వారా ఫ్యూజన్ జరిగి మనకి ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. కాబట్టి అవన్నీ కూడా కమర్షియల్ రియాక్టర్స్. వాటిని PHWR హెవీ వాటర్ రియాక్టర్స్ అంటారు. కాబట్టి మనకి ఎనర్జీ ఇంకా కావాలి కాబట్టి కొత్త PHWRs కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి. అవి ఇంకా ఎక్కువ మనకి ఎనర్జీ కూడా పెరుగుతుంది. తర్వాత మనకి సోడియం రిసోర్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా, వాటిని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. వాటిని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలంటే మనం ఫాస్ట్ రియాక్టర్ అని ఇంకో నెక్స్ట్ ఇంకో కేటగిరీ రియాక్టర్స్, వాటి ఫాస్ట్ బ్రీడర్ రియాక్టర్స్ అంటారు. ఇలాంటి ఫాస్ట్ రియాక్టర్స్ కూడా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు కల్పనలో PNPR ప్రోటోటైప్ ఫాస్ట్ రియాక్టర్ కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉంది. అది ఆల్మోస్ట్ కమిషనింగ్ స్టేజ్ లో ఉంది. సో అదేంటంటే అక్కడ న్యూట్రాన్ కూడా స్లో డౌన్ చేయాలి. ఒక లిక్విడ్ సోడియం ఇస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ కూలెంట్. సోడియం ని లిక్విడ్ ఫామ్ లో కూలెంట్ గా యూజ్ చేస్తాం. సో అదొకటి. నెక్స్ట్ మూడోది ఏంటంటే ఈ థోరియం ఏంటంటే మనం యురేనియం 233 కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం ఈ రియాక్టర్స్లో. యురేనియం 233 ఈజ్ ఎ ఫ్యూయల్. యురేనియం 233 ఈజ్ ఏ న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్. కాబట్టి దాన్ని ఉపయోగించుకుని మళ్ళీ కొత్త రియాక్టర్స్ని కడతాం. అది నెక్స్ట్ జనరేషన్. వీటన్నిటికీ ఏం కావాలి? ఇన్ని ప్రోగ్రామ్ పెడుతున్నాం కదా, ఇవన్నీ చెయ్యాలి. ఎనర్జీ కావాలంటే ఇవన్నీ కావాలంటే ఏం కావాలి? ఇవన్నీ చేయాలంటే ఇంటలెక్చువల్ మైండ్స్ కావాలి. ఓకే, సైన్స్ని అర్థం చేసుకుని దాన్ని ప్రాక్టికల్గా అప్లై చేసే హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ కావాలి. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద బిల్డింగ్స్ అండి. బిల్డింగ్స్ ఉంటే పని అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు క్లాస్ రూమ్ ఉంటే అయిపోతుందా? మంచి టీచర్స్ కావాలి. అలాగే పిల్లలు మంచిగా వినే పిల్లలు ఉండాలి టీచర్స్కి. అలాగే ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ నుండి కంటిన్యూ అవ్వాలంటే యూ రిక్వైర్ ఇంటలెక్చువల్ రిసోర్సెస్. ఓకే, ఆ ఇంటలెక్చువల్ రిసోర్సెస్ ఎవరు ఎక్కడో రారు కదా, మళ్ళీ చదువుకున్న వాళ్ళే. మీలా చదువుకున్న వాళ్ళే నెక్స్ట్ యూ విల్ బి బికమింగ్ మోర్ రిసోర్స్ ఫర్ అవర్ కంట్రీ. ఓకే, మన కంట్రీని ఇంకా ముందుకు డెవలప్మెంట్ తీసుకెళ్లాలంటే మీ ఇంటలెక్చువల్ రిసోర్సెస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి మీరు ఒక్కొక్కళ్ళు ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఈజ్ ఏ అసెట్ ఫర్ అవర్ కంట్రీ. ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ మీరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మన ఇండియా డెవలప్మెంట్లో ఒక పార్ట్. మీరు ఏదో అనుకుంటారు, యు ఆర్ నాట్ కిడ్స్, మీకు అందరికీ ఓటు హక్కు ఉందేమో కదా అందరికీ కూడా. యు ఆర్ ఆల్ మేజర్స్. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ విజనరీ థింకింగ్, ఆ ఇంటలెక్చువల్ థింకింగ్. యు ఆర్ నో మోర్ కిడ్స్. ఓకే, మీ మళ్ళీ చిన్నపిల్లలని మీ పేరెంట్స్ అనుకుంటున్నారేమో. నో, యూ హ్యావ్ అ డెసిషన్ మేకింగ్. యు ఆర్ మేకింగ్ ఆఫ్ డెసిషన్, యు ఆర్ రన్నింగ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. కాబట్టి అలాగే యు ఆర్ ద రిసోర్సెస్, అసెట్స్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ. దానికి ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మీరు యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ ఛానల్. ఓకే, ఒకటి ఛానల్ అరేంజ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మీరు సైన్స్ ఫీల్డ్ తీసుకున్నారు కాబట్టి, సో ఇఫ్ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్ ఇన్ రీసెర్చ్ సైడ్, ఓకే, ఇలా ఒక సైంటిస్ట్ కింద రావాలంటే మనకు ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయి? మనకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మెయిన్గా 2 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి స్పేస్ డిపార్ట్మెంట్, ఇస్రో, ఇంకోటి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ. సో స్పేస్లో రిక్రూట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ వెరీ కంటిన్యూస్. వన్స్ ఇన్ 2 years వాళ్ళు రిక్రూట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఎవ్రీ ఇయర్ దే విల్ హ్యావ్ రిక్రూట్మెంట్. ఎవ్రీ ఇయర్ రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, సో ఇందులో బేసిక్ సైన్సెస్ వాళ్ళకి, ఎస్పెషల్లీ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయోటెక్నాలజీ వీళ్ళకి, అలాగే ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి కూడా రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఫిలాసఫీ ఏంటంటే హైర్ అండ్ ట్రైన్. మిమ్మల్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని మీకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం. అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, ఫస్ట్ డ్రైవింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళి యూ విల్ లెర్న్ ద కార్ హౌ టు డ్రైవ్. అంతేకాని డైరెక్ట్గా కార్ తీసేసి గేర్ వేసి నడిపోయాం కదా.
సో ఫస్ట్ విల్ ట్రైన్. సో దెర్ విల్ బి ట్రైనింగ్ ఫర్ ఈవెన్ కార్ డ్రైవింగ్. అలాంటప్పుడు న్యూక్లియర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ వర్క్ చేయాలంటే కూడా ఇట్ రిక్వైర్స్ ట్రైనింగ్. ట్రైనింగ్ ఎందుకంటే వితౌట్ ట్రైనింగ్ యూ కెనాట్ హ్యాండిల్, బికాస్ యూ షుడ్ నో హౌ టు హ్యాండిల్. ఓకే, సేఫ్టీ ఇంపార్టెంట్, ప్రైమ్ ఇంపార్టెన్స్. కాబట్టి సేఫ్టీగా కెమికల్స్ని కానీ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేది ఒక ట్రైనింగ్ కావాలి. కాబట్టి ట్రైనింగ్ దే విల్ ప్రొవైడ్. సో ఆఫ్టర్ హైరింగ్, కాబట్టి ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ హైరింగ్, సెకండ్ స్టెప్ ఈజ్ ట్రైనింగ్. సో హైరింగ్ ఏం చేయాలి? ఏం లేదండి, మళ్ళీ వేమన పద్యమే. అనగననగ రాగ మతి శైలచునుండు తినగ తినగవేము తీయనుండు సాధనముల పనులు సమకూరు ధరలోన. సాధన చేయాలి అంటే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఏం ప్రాక్టీస్ చేయాలి మనం? వాట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్? రీడింగ్, చదవడం, ఇంకేం లేదు. మీకు చక్కగా పేరెంట్స్ అన్నం పెడతారు, బట్టలు ఇస్తారు, అన్నీ ఇస్తారు. మన పని చదవడం. చదివితే ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు అపియర్ ఫర్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కదా. కాబట్టి అలాగే బీఎస్సీ అయ్యాక ఎంఎస్సీ చేసే వాళ్ళకైతే ఎంఎస్సీ అయ్యాక యూ హ్యావ్ టు అపియర్ ఫర్ సిఎస్ఐఆర్ ఆర్ గేట్. చాలా ఇంపార్టెంట్. సిఎస్ఐఆర్ అండ్ గేట్ ఎగ్జామ్స్ అపియర్ అవ్వాలి. అపియర్ అయితే మీరు డిపార్ట్మెంట్కి డైరెక్ట్గా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళచ్చు. దే కెన్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద సిఎస్ఐఆర్ అండ్ గేట్ స్కోర్ యూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ అపియర్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఒక కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ క్రాస్ దట్ కట్ ఆఫ్ పీపుల్ కెన్ అపియర్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ. అయితే ఎస్, ఎనీ డౌట్? ఓకే, చాలా డౌట్స్ తీసుకుంటుంది అయిపోయాక. ఓకే, సో తర్వాత ఒకవేళ సిఎస్ఐఆర్ గేట్ లేకపోతే బీఆర్సీ విల్ కండక్ట్ ఇట్స్ ఓన్ ఎగ్జామ్. వాళ్ళ ఎగ్జామ్ వాళ్ళే కండక్ట్ చేస్తారు బీఆర్సీ వాళ్ళు. సో అది క్వాలిఫై అయితే అప్పుడు ఇంటర్వ్యూకి కాల్ చేస్తారు, అది క్వాలిఫై అయితే. సో దెర్ ఆర్ 2 ways. వన్ ఈజ్ సిఎస్ఐఆర్ గేట్ ద్వారా డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ, అదర్వైజ్ బీఆర్సీ ఎగ్జామ్ రాసుకుని అది క్వాలిఫై అయితే యూ కెన్ గో ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. దే విల్ బి కాల్డ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. సో 2 ways ఉన్నాయి. అందులో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఎంఎస్సీ వాళ్ళకి. అలాగే బీఎస్సీ వాళ్ళకి కూడా కొన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి బీఎస్సీ అయ్యాక. బీఎస్సీ కానీ నా అడ్వైస్ ఏంటంటే బీఎస్సీ నుంచి ఎంఎస్సీ ఒక 2 years కనుక మీరు కష్టపడితే ద ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ 10-fold. ద ఆపర్చునిటీస్ బికమ్ 10-fold. మీకు 10 రెట్లు ఆపర్చునిటీస్ పెరుగుతాయి. ఒక 2 years బీఎస్సీతో ఆపకుండా ఇఫ్ యూ గో ఫర్ 2 more years ఎంఎస్సీ, ఓకే, ద ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ 10-fold. 10 రెట్లు మీకు ఆపర్చునిటీస్ పెరుగుతాయి, ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతాయి. కాబట్టి పిఎస్సితో ఏదో చిన్న జాబ్ వస్తే వెళ్ళిపోదాము అలా ఆలోచించకుండా యూ గో ఫర్ పీజీకి అందరూ కూడా ప్రయత్నం చేయండి. సో ఎలాగైతే మీకు బీఎస్సీ 3 years అయిపోయిందో అలాగే నెక్స్ట్ 2 years కూడా అయిపోతుంది. ఇట్స్ నాట్ ఎ వెరీ బిగ్ థింగ్. అలాగే +2 ఆఫ్కోర్స్ +2 ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నవాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా మీ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి బీఎస్సీకి వస్తే బీఎస్సీ తర్వాత ఎంఎస్సీ. సో కానీ బీఎస్సీతో ఒకవేళ నాకు ఏదైనా ఆపర్చునిటీ ఉందా అని అడిగితే వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్స్. బీఎస్సీ తర్వాత కూడా రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది, బట్ అగైన్ కామన్ ఎగ్జామ్ ప్లస్ ఇంటర్వ్యూ. కాబట్టి ఏ స్టేజ్లో అయినా సరే కామనాలిటీ ఏంటంటే ఎగ్జామ్ ప్లస్ ఇంటర్వ్యూ. కాబట్టి ఎగ్జామ్కి కానీ ఇంటర్వ్యూకి కానీ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే సాలిడ్ ప్రిపరేషన్ లేకుండా ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అవ్వలేము. క్లియర్ అండి. ఎందుకంటే 20,000 మంది రాస్తారండి ఎగ్జామ్. 20,000 విల్ టేక్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు. అందులో 200 మంది క్వాలిఫై అవుతారు. 200లో మేము తీసుకునేది 20 మందిని. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఎక్కడ అయిపోతారంటే ఇప్పుడు నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు వస్తుందా, 20,000 మంది మనకు వస్తుందా, 20 పోస్టులు మనకు వస్తుందా, అలా వచ్చింది కాబట్టి మేము ఇక్కడ ఉన్నాం. లేదంటే మీలా నేను కూడా భయపడిపోయి నాకు రాదులేనేసి అసలు ఎపిరే అవ్వలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఇంకా ఆపర్చునిటీ మిస్ అయిపోయేవాడిని కదా. కాబట్టి మనకి రాదు అనేది పక్కన పెట్టండి. ఫస్ట్ యువర్ జాబ్ ఈజ్ టు అటెంప్ట్ చేయండి. అటెంప్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ కమ్. ఏం షార్ట్ కట్ ఏం లేదండి. రీడింగ్ చదవడమే తప్ప వేరే షార్ట్ కట్ లేదు ప్రిపరేషన్కి. కాబట్టి బుక్ రీడింగ్ అలవాటు చేసుకోవాలి. అయితే అలాగే +2 అయిన తర్వాత కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్ పడుతుంది. అది కూడా నాట్ రెగ్యులర్ బట్ ఆప్షనల్ ఇట్ విల్ కమ్. వాళ్ళని ఏమంటారంటే టెక్నీషియన్స్ కింద వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకుంటారు. సో +2 తర్వాత జాయిన్ అయితే టెక్నీషియన్స్ అని, బీఎస్సీ ఆ డిగ్రీ తర్వాత జాయిన్ అయితే సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్స్ అని, ఎంఎస్సీ తర్వాత రిక్రూట్ అయిన వాళ్ళని సైంటిఫిక్ ఆఫీసర్ క్యాడర్లో మనకి రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది. దాని తర్వాత ఏ లెవెల్లో జాయిన్ అయినా కూడా డిపార్ట్మెంట్లో హైయర్ స్టడీస్కి అవకాశం ఉంటుంది.
సో +2తో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు డిగ్రీ చేయొచ్చు, డిగ్రీ తర్వాత దే కెన్ పీజీ పిహెచ్డి వరకు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. +2తో జాయిన్ అయ్యి పిహెచ్డి వరకు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు మా దాంట్లో. అలాగే బీఎస్సీ తర్వాత పీజీ చేయొచ్చు, పిహెచ్డి చేయొచ్చు. అలాగే నేను ఎంఎస్సీతో జాయిన్ అయ్యాను, వీ గాట్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ టు పిహెచ్డి, నేను కూడా పిహెచ్డి చేశాను. కాబట్టి దెర్ ఆర్ సెవరల్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ద డిపార్ట్మెంట్. అయితే ఇదంతా చేస్తున్నాం బాగానే ఉంది. ఇదంతా ఎందుకు చేయాలి? ఒకటి ప్యాషన్ డ్రివెన్, మన ఇంట్రెస్ట్తో మనం చదువుకున్నది ఫీల్డ్లో వర్క్ చేయడం, అదొక హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది. ప్లస్ మనీ, డబ్బులు కావాలి కదండి, అదంతా ఫ్రీగా చేయం కదా. ఫ్రీగా చేస్తే బాగానే ఉంటుంది కానీ మనం చేయలేం, బికాస్ యూ నీడ్ మనీ టు రన్ ద షో. సో బిఫోర్ దట్, సో ఇక్కడ చూసారంటే ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి 26 years. 26 years ఈజ్ ఏజ్ లిమిట్. అంటే మనకి ఎంఎస్సి అట్లీస్ట్ 22 years 23 years అయిపోతే 3 years మనకి ఇంకా క్వశ్చన్ ఉంది అపీర్ అవ్వడానికి. ఓకే, దెర్ ఈజ్ నో రిజర్వేషన్ ఇన్ సెలెక్షన్, రిజర్వేషన్స్ ఇవి కూడా ఉండవు. దెర్ ఈస్ అ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఫర్ స్పెషల్లీ ఛాలెంజ్డ్. స్పెషల్లీ ఛాలెంజ్డ్ వాళ్ళకి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంది తప్ప రిజర్వేషన్ అయితే సెలక్షన్లో ఉండదు. ఓకే, నెక్స్ట్ 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 యా. సో దిస్ ఈజ్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్లైడ్ ఐ ఫీల్. ఎందుకంటే మనకి స్టార్టింగ్లో 1 year ట్రైనింగ్ అప్పుడు ఇది పాత నెంబర్ అండి, రేపు జనవరి నుంచి నెంబర్ మారింది. ఇట్ ఈస్ 70,000 per month స్టైపెండ్. 70,000 per month ఇస్ ద స్టైపెండ్. అంటే మీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చేప్పుడు నెల 70,000 ఇచ్చి మీరు కూర్చొని చదువుకోండి, మళ్ళీ అక్కడ చదివే 1 year కూడా మళ్ళీ ఇట్స్ విల్ హ్యావ్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ ఆల్. ప్లస్ 18,000 కూడా మారింది. బుక్ అలవెన్స్ ఇస్తారండి, బుక్ అలవెన్స్ బుక్స్ కూడా డబ్బులు ఇస్తారు. 30,000 they will give now. Now 30,000 rupees is the book allowance to purchase books. Okay, సో అది ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో. దీన్ని ఏమంటారంటే ఓరియంటేషన్ కోర్స్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ సైన్స్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు, OCES అని అంటారు. BGFS ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి మనకు ఉండదు. సో ఇందులో ఈ కోర్సులో ఈ ట్రైనింగ్లో మీకు న్యూక్లియర్ కూడా నేర్పుతారు, బేసిక్ సైన్స్, కెమిస్ట్రీ వాళ్ళకి కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది, ఫిజిక్స్ వాళ్ళకి ఫిజిక్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి మిగిలిన చాలా సబ్జెక్ట్స్ చదువుకోవడం జరుగుతుంది, చెప్తారు. పెద్ద సైంటిస్టులు అందరూ మనకు టీచ్ చేస్తారు. తర్వాత ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. డిపెండింగ్ అపాన్ పెర్ఫార్మెన్స్, ఆ ట్రైనింగ్లో పెర్ఫార్మెన్స్ బట్టి మనకి చాలా వేకెన్సీస్ వస్తాయి. హ్యావ్ టు చూస్ అవుట్ వేకెన్సీ. సో ఎనీ ఆఫ్ ద ఈ ఆర్గనైజేషన్లో మనకి రిక్రూట్మెంట్ మనం వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్, so these are the different websites: dae.gov.in, barc.gov.in, npcil and barc OCS exam. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ వెబ్సైట్, మనకి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో బేసిక్గా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే దెర్ ఈస్ నో షార్ట్ కట్ ఫర్ రీడింగ్. మీరు ఇప్పటి నుంచి బీఎస్సీ వాళ్ళైతే అట్లీస్ట్ 2 hours a day రీడింగ్ హ్యాబిట్ కల్టివేట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది అదే, అంతకుమించి ఏం చేయదు. మీకున్న సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక చాప్టర్ తీసుకుని, ఒక యూనిట్ తీసుకుని జస్ట్ రీడ్ అండ్ మేక్ యువర్ ఓన్ ప్రిపరేషన్ నోట్. మీ నోట్ మీరు రెడీ చేసుకుని ఒక 2 hours రోజుకి స్పెండ్ చేస్తే ఒక 1 yearకి యూ మేక్ యువర్ ఓన్ గుడ్ నోట్. ఓకే, మీ సొంత స్వహస్తాలతో రాసుకున్న నోట్ రెడీ అవుతుంది. ఇట్స్ ఎ క్విక్ రివిజన్ మాట. అది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి దట్ మేక్స్ ఎ క్విక్ రివిజన్ ఫర్ యూ. సో ఎందుకంటే ఈ టిప్స్నే ఫాలో అయ్యి చేసిందే నేను చెప్తున్నాను. దట్స్ ఆల్. ఓకే, యూ మే హ్యావ్ ఇట్ ఫర్ బెటర్ ఐడియాస్. ఓకే, ఫర్ రీడింగ్, బట్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ వితౌట్ మొబైల్. డోంట్ కీప్ మొబైల్ అసైడ్ వైల్ యూఆర్ రీడింగ్, బికాజ్ ఒక పాపప్ మెసేజ్ వస్తుంది అంతే, ద కాన్సన్ట్రేషన్ డివియేట్స్. ఇంకో అక్కడ వివేకానంద స్వామి చెప్పినట్టు స్టాప్ నాట్, అరైజ్ అవేక్ అండ్ స్టాప్ నాట్ till the goal is reached. Very good. So arise, awake and stop not till the goal is reached. సో అప్పటి వరకు నో ఆప్షన్ అండి, రిలాక్స్ అవ్వకూడదు. ఎవరైనా మిమ్మల్ని రిలాక్స్ అవ్వమంటే నో, రిలాక్స్ అయ్యే ఏజ్ కాదండి. దిస్ ఇస్ నాట్ ఏజ్ ఫర్ రిలాక్సేషన్. ఈ ఎంఎస్సీ అయ్యి మీరు వచ్చే వరకు కొంచెం కష్టపడితే తర్వాత ఫుల్ రిలాక్స్ అవ్వచ్చు. తర్వాత సో ఇఫ్ యూ స్పేర్ యువర్ 3 to 5 years ఆఫ్ టైమ్, యూ కెన్ రిలాక్స్ ఫర్ 50 years. ఓకే, సో ఈ 3 to 5 years మీరు స్పేర్ చేయండి రీడింగ్కి. సో యూ హ్యావ్ ఆపర్చునిటీస్, వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీస్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఇన్ అడిషన్ టు దట్
we also offer PhD programs. హోమియోగా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని మాకు ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది, అందులో పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉంటాయి. సిఎస్సిఆర్ లేని వాళ్ళు మళ్ళీ బీఆర్సీ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయితే, ఇంటర్వ్యూ క్వాలిఫై అయితే దే కెన్ రిజిస్టర్ ఫర్ పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్ టు డూ R&D. ఎస్, నెక్స్ట్. ఓకే, సో ఒక బీఎస్సీ వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి అందరూ మోరోవర్ సైన్స్ వాళ్ళు కాబట్టి ఐ విల్ షేర్ ఏ క్వశ్చన్ విచ్ ఆస్క్డ్ వెన్ ఐ వెంట్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. ఇలాగే బీఎస్సీ అయింది, ఎంఎస్సీ అయింది. ఫస్ట్ టైం రాజమండ్రి నుంచి ముంబై వెళ్ళాను. కమిటీలో 6 ఉంటారు, మనకి ఫ్రీగా ఒక 8 ఉంటారు కమిటీలో, 6 to 8 members ఉంటారు. కూర్చున్నాను. అయితే చక్కగా మంచినీళ్ళు తాగుతారా, బిస్కెట్లు ఇస్తారా, అన్నీ ఇస్తారు చక్కగా తినడానికి. కానీ ఆ టెన్షన్లో మనకి అప్పుడు అవే ఎక్కువ కదా. సరే ఫస్ట్ టైం కూర్చుంటే వెంటనే చైర్మన్ అడుగుతారు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు అన్నమాట. సింపుల్ క్వశ్చన్ అడిగారు చాలా. వై ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ దిస్ రూమ్ ఆర్ మూవింగ్? ఇదే క్వశ్చన్ బికాజ్ ఐ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. వై ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ in this room are moving? Now I want answers. ఏం ఆన్సర్ చెప్పాలి? చెప్పండి, ఏం పర్లేదు. ఇలాగే ఫస్ట్ అడిగిన నేను ఇలాగే చూశాను, ఎందుకు ఇదేం క్వశ్చన్ రా బాబు అనేసి. వై ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఇన్ దిస్ రూమ్ ఆర్ మూవింగ్? చెప్పమ్మా. Kinetic energy. Somebody answered very nicely in the first attempt, she passed. But I told because of collisions. Okay, ఒకదైనా కొలిషన్ అయితే మూవ్ అవుతాయి కదా. ఓకే, అప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకోళ్ళు అడిగారు, ఆర్ దే మూవింగ్ బికాస్ ఆఫ్ కొలిషన్స్, ఆర్ దే కొలైడింగ్ బికాస్ ఆఫ్ మూవింగ్? అయిపోయింది గొర్రె. అవి కదులుతున్నాయి కాబట్టి గుద్దుకుంటున్నాయా, గుద్దుకుంటున్నాయి కాబట్టి కదులుతున్నాయా? అయిపోయింది, ఫ్యూజ్ అవుట్. అప్పుడు మళ్ళీ కాసేపు ఆలోచిస్తే కైనెటిక్ ఎనర్జీ రైట్లీ పాయింటెడ్ అవుట్. బట్ ఆ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎందుకు ఉంటుందనేది చూస్తే అట్ టెంపరేచర్ T మనకి 3/2 kT degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ గ్యాస్ లాస్లో వస్తుంది, గుర్తుందా? 1/2 kT 3/2 kT ఎనర్జీ ఉంటుంది ఒక్కొక్క మాలిక్యూల్కి. సో ఆ ఎనర్జీ వాటికి ఉండడం మూలాన అవి మూవ్ అవ్వగలుగుతున్నాయి. ఆర్ దే అక్వైరింగ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఆ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా ఎందుకు వస్తుందంటే ఆ 3/2 kT ఎనర్జీ ఉండడం వలన వస్తుంది. సో దట్ వాజ్ ద ఆన్సర్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. Fortunately at that time I could respond. So the questions will be more application oriented. What I want to say is they will not ask you what is Boyle's law or what is PV equal to nRT. Like that they won't ask. It's application oriented questions. So you have to prepare for that. Okay, with this I will stop. Any doubts? Any doubts regarding exam or preparation? Request Brahmanandra garu. సూచన, మరొక 5 to 10 minutesలో మన సెషన్ క్లోజ్ అవుతుంది. పిల్లలు కొద్దిగా డిస్టర్బ్ అవుతున్నారు. ప్లీజ్ 5 to 10 minutes మన మార్నింగ్ సెషన్ క్లోజ్ అవుతుంది. మీరు ఇబ్బంది పడవలసిన అవసరం ఉండదు. ఓకే. Okay, good afternoon. Any questions from your side on whatever topics that we discussed? Any form of questions on new technology, opportunities? There's a lot of direction. Other than that, Lakshmana, 20-30% I hope you have got it. Girls, sir, you can ask any questions. Unless you ask questions, Water bottle. It is from junior college. Please raise your hands. Okay, good number. Next. So how many of you are writing the engineering exams, medical exams? అయిపోయింది. Is there interest in the science, sir? How many of you want to go for graduation? Sorry.
After 12th, you can join something called ICES. That's a very good course in India. One of the exam planners. Now I think they are taken as a part of. Shall okay, so ICES is an organization like IITs, but they take for sciences. Ideal course, they will give you MSc degree. That's a manchi course. IISER. So I will go check. You write your BTech, whatever you want to do, but this is also a good course. Very cheap, costly gather. It's funded by central government, like IITs, but very, very good. So that is one career you can think of if you want to do science. They give you MSc in physics, chemistry, mathematics, and earth sciences. Manchi demand on daniki. Dani chala mandi go for research. They go for outside the country. They become faculties in IITs. So ICER is one route for sciences. Otherwise, you can join as BSc, some other colleges. Central universities we have. HCU is a very good college. Mali daniki exam rayaలి. So అన్నిటికీ శ్రీరామూర్తి గారు చెప్పినట్టు ప్రతిదానికి హార్డ్ వర్క్ కావాలి. హార్డ్ వర్క్ చేసి అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్. ఒక కాన్సెప్ట్ ఇస్తే అది ఏంటి? వాట్ డస్ ఇట్ సే? యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దట్. ఇప్పుడు మీరు టీచ్ చేస్తే చెప్పగలరా? ఆ టైప్లో ఉండాలి. ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకొని ఇవాళ రామనాథన్ is talking about catalyst. If somebody asks you what is a catalyst, you should be able to explain very clearly. Catalyst అంటే so and so, this classified into so and so, the applications. అవన్నీ ఒక ఫామ్లో నేర్చుకుంటే it will be very useful. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. దాని ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సో మీరు ఏ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినా కూడా అడిగేది మోర్ ఆన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. సో యూ హావ్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ దట్. సో if you have any specific questions, please let us know. Based on that, we'll interact. Otherwise, nuclear energy, all those things are very important anyway. Going for lunch. After that, we will have. Yeah, but I don't know there to ask for the break. Yes. Okay, maybe you can announce. Okay, after lunch, again you will be coming back now. That time also you can ask your questions. So just think over, get some questions maybe in lunch time, and ask questions. They will give your attention. Whatever the way. Yes, dear students, only 2 minutes stop. 2 minutes. 2 minutes stop. Yes. ಒಂಥರ అది కష్టం. అవునవును, అది నైస్. మధ్యాహ్నం వస్తారా? మధ్యాహ్నం బాగాలేదు. అవును, అది కరెక్ట్. ఈ స్టూడెంట్స్ వస్తారు అందరూ ఓకే సార్. ఓకే మ్యామ్. ఈ ఆడిటోరియం, ఈ క్యాంపస్, ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఈ గ్రీనరీ, ఇవన్నీ మీకు తెలుసు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలందరికీ కూడా తెలిసినటువంటి క్యాంపస్ ఇది. ఈ క్యాంపస్ ఇంత అందంగా ఉన్నటువంటి నాన్ పొల్యూటెడ్ క్యాంపస్, మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్న క్యాంపస్. మనకు లైబ్రరీలో 18,000 బుక్స్ ఉన్నాయి. మనకు జవహర్ నాలెడ్జ్ సెంటర్ ఉంది. మీకు కావాల్సినటువంటి కమ్యూనికేటివ్ స్కిల్స్, ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్, ఇవన్నీ మీకు నేర్పించి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి కాలేజ్ జాబ్ రైట్స్ కు పంపించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా చాలా మంది పిల్లలు అథ్లెటిక్స్ లో, స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ లో ప్రవేశం ఉన్నటువంటి One fellow is playing for IPL. They say, I don't know who is the cricket. One other player, not for that, the next level, state level. ఇంటర్ జోనల్, తర్వాత ఇంటర్ స్టేట్, నేషనల్ కాంపిటీషన్స్ కు పంపించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఎన్సిసి కూడా national. Here they are pronouncing national. అలాంటి ఎన్సిసి లో చేరినటువంటి విద్యార్థులు మన దగ్గర సి సర్టిఫికేట్, బి సర్టిఫికేట్, ఏ సర్టిఫికేట్ అన్ని తీసుకున్నటువంటి విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఈ ఎన్సిసి నుంచి To lunch time they are. I understand, sir. 1:30 క్యాడెట్స్ ఉన్నారు. సో దీని తర్వాత మళ్ళీ what time? 2:30 అసెంబ్లీ. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా 2:15 like that, sir. దాని తర్వాత Poster presentations, they will stage the posters. We will judge the posters, we will give certificates, and then we will Fine. And meanwhile, we will invite the first year students. You can interact with them for 10 minutes or 20 minutes. Please, Okay.
మొన్న సండే రోజున జరిగినటువంటి 5 కిలోమీటర్ మారథాన్ లో మన కాలేజ్ స్టూడెంట్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ తీసుకున్నారు ఇక్కడ చిత్తూరులో. 7,000 రూపీస్ ప్రైజ్ మనీ కూడా అబ్బాయికి ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎన్ఎస్ఎస్ యూనిట్స్ 3 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 యూనిట్స్ నుంచి కూడా పిల్లలు స్పెషల్ క్యాంప్స్ కు వెళ్ళడము, యూనివర్సిటీలో జరిగేటువంటి ఇంటర్ యూనివర్సిటీ క్యాంప్స్ కి వెళ్ళడము, నేషనల్ క్యాంప్స్ కి వెళ్ళడము చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ కాలేజీలో చేరినటువంటి విద్యార్థులకు మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. మనకు జ్వరం వస్తే ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ దగ్గరికి పోము, ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ దగ్గరికి పోము, ఎండి దగ్గరికే వెళ్తాం. ఎందుకంటే ఎండి చేసినటువంటి డాక్టర్ నిష్ణాతులుగా ఉంటారు. వాళ్ళు అనుభవపూర్వకంగా మంచి ట్రీట్మెంట్ మనకి ఇస్తారు అని. అదే విధమైనటువంటిది ఈ కాలేజీ. అన్ని డిగ్రీ కాలేజెసే, కానీ మన కాలేజీ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ కాలేజీ. ఇందులో ఈ కాలేజీ యొక్క స్టేటస్ ఏ గ్రేడ్ కాలేజీ. అదేవిధంగా అటానమస్ స్టేటస్ ఉన్నటువంటి కళాశాల ఇది. ఇలాంటి కళాశాలలో చదివడం కూడా ఒక అదృష్టం, ఒక ఆపర్చునిటీ. మనం డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత బయటికి వెళ్ళి నేను ఒక అటానమస్ కాలేజీలో చదివాను, నేను ఒక ఏ గ్రేడ్ కళాశాలలో చదివాను అని చెప్పుకోవడానికి గర్వంగా ఫీల్ కావాల్సినటువంటి కళాశాల ఇది. కాబట్టి అలాంటి ఆపర్చునిటీస్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు ఈ అవకాశాన్ని ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత వినియోగించుకుంటారని పిల్లలకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎంతసేపు మనకు అవేర్నెస్ కల్పించినటువంటి ప్రొఫెసర్స్ కు మన వంతుగా అంటే చంద్రుడితో నూలుపోగులాగా వారికి మన కళాశాల తరఫున చిరు సత్కారాన్ని అందిస్తాము. ఇందులో మీ మధ్యలో ఈ విధంగా వారిని సత్కరించడం అనేది చాలా హుందాగా ఉంటుంది. కాబట్టి విద్యార్థుల ముందు వారిని సత్కరించడం అనేది మాకు కూడా ఎంతో సంతోషకరమైనటువంటి విషయము. ఈ విషయంగా మేడం మంది వెళ్ళి అవసరం లేదు మేడం, ప్లీజ్ అక్కడ కూడా చెప్పాము. బాగా స్టూడెంట్స్ ఆర్ గుడ్, స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ నైస్. కొంచెం ఈ ప్రిన్సిపల్ మరియు మన ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ను సన్మానించవలసిందిగా అభ్యర్థిస్తున్నాం. మన కళాశాల తరఫున, మన విద్యార్థుల తరఫున, మన పార్టిసిపెంట్స్ తరఫున వారిని ఈ చిరు సత్కారాన్ని స్వీకరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. సార్ ప్లీజ్. Thank you very much, sir.
శ్రీరామమూర్తి గారిని మన కళాశాల నుంచి అక్కడ పెడితే తాగు. This is the culture here. ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ they think teachers have still a lot of respect here. And that depending on the college, I told her, no, this is our privilege. I'm getting bored. Okay. Balaji, one more Balaji. మీరు అక్కడ కూర్చొని వాళ్ళంతా కూడా ఫ్యాకల్టీ అంటే మీరు కూడా అందులో ఉన్నారు కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ డాక్టర్ కేసీ పిచ్చయ్య గారిని కళాశాల తరఫున హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తావు నువ్వు, హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తావు ప్రాజెక్ట్. ఒకటి ఇచ్చింది. థ్యాంక్ యూ. మీరు కల్పక వచ్చినప్పుడు ఎన్నో ఉన్నారు అక్కడ? 2 days ఉన్నారా? వారిని స్వీకరించవలసిందిగా నో ప్రాబ్లం. మీరు రావాలి. Come here. All right. No problem. Come. Thank you. ఎవరైతే పోస్టల్ ప్రెజెంటేషన్స్ చేశారో వాళ్ళు యు టేక్ లంచ్ అండ్ కమ్ బై 2:50 రిమైనింగ్ వాళ్ళు డిస్కస్ అవ్వచ్చు. పోస్టర్స్ ఎవరైతే తీసుకొచ్చారో వాళ్ళు మాత్రం దే హావ్ టు స్టే. వి విల్ మేక్ సమ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఇన్ ద బ్రేక్ టైం లో పోస్టర్స్ ఎక్కడ పెట్టాలి ఎక్కడ అరేంజ్మెంట్స్ చేస్తాము. ఈ పోస్టర్ ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చే వాళ్ళు మాత్రం రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ యాజ్ పర్ యువర్ విష్ లంచ్ చేసుకొని వస్తారంటే ఇట్ ఈస్ వెల్కమ్. దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. తర్వాత లంచ్ తర్వాత సెషన్స్ ఏంటంటే పోస్టర్ ప్రెజెంటేషన్ సెషన్స్ ఉంటుంది. డిఫరెంట్ కాలేజెస్ నుంచి డిఫరెంట్ పోస్టర్స్ తీసుకొచ్చారు. అవన్నీ చూడడానికి మీరు మీ మాస్టర్స్కి వెళ్ళి లంచ్ చేసుకొని తర్వాత రావచ్చు. దట్ ఈస్ యువర్ విష్. అండ్ పోస్టర్స్ ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఉండాలి. యూ ఆర్ హ్యావింగ్ 3 prizes. We will award top 1, 2, 3 prizes for poster presentation after lunch. That is the 2:50. Okay. Now next class. Yes, attention. National anthem slogan. जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि गंगा सर्व शुभ नामे जाहे सर्व शुभाशिष माहे गाहे तप जय दाता जय जन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय